Mbolo, mama dole mbolo. Mbolo, my darling. My darling, my darling, mbolo, my darling. My darling, my darling, mbolo, my darling. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina machadem, lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina machadem, lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo my darling. Bolo, li my darling, bolo. Bolo, my darling, bolo. My darling, bolo, my darling. My darling, bolo, my darling. Listen na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a go bi na séddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugg a kas leave learn boole ci gore dee bi dafa gaawute amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay ame with some sympathy yow ñoo tane give them the local bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bugge séddale mag yi nga me egg ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem kay dinañ def dafa yéex rek waaye dinañ dem waaw dafa mel ni dinañ dem waaye dafa yéex nag good morning good evening good afternoon wherever you are listening to us from ñu ngi jégalu bu baax a baax for that short break dafa mel ni gaa yaa ñooy dégg léegi fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna lu tax Gambia du dem show la brought to you by Pa Ousmane Diouf nekk fii ci diwaani Washington Seattle ànd ak suma sister suma doomi ndey Eva Sarr bu na nag nekk fele ca Angleterre ñu ngi leen a bégee di leen dalal ci beneen yoon seen favorite show li nga xam ne moom lañ di waxtaanee li lembe réew mi li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee lu tax suñu dëkk du dem kanam li may def li ngay def ak li Eva Sarr ak keneen di def ba tax suñu dëkk du dem kanam kon boog ñu ngi leen a dalal ci beneen yoon di leen tatagal Eva Sarr nuyu naa la. tey naa la Diouf ñax waay noo fanaanoo ma ne jàmm rek xanaa coow rek waaye sant yàlla ba bari ci fanaan laa jógee nag it's 12 midday here day is just starting out war ko starté nii rek waaye with technical difficulties waaye alhamdulillah liggéey ba ànd ak moom rek ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax naka nga def yow sant borom bi ba bari that's good yal na sant yokk kon lan moo tax Gambia du dem tey nag tax dañuy dooree last week rek comme wax nga ko rek li ngay def li may def li ñoo bàyyi xel di def moo tax lu bokk ci lu tax Gambia du dem moom la ñuy waxtaanee tey Pa Ousmane muy li am solo ci tënk rek xam naa ne waxtu mayit ñu ko pour ñu fàttale suñu déglukat yi last week su ngeen fàttale ko ñu ngi doon waxtaanee di coexistence bi nga xam ne moo nekk di dox suñu diggante ñun Gambian si ak sunu mbokk yi muy Gambian bi diggante ñun ak ñi nga xam ne muslim si ak christian si ci biir réew mi ak président Barrow trip bi nga xam ne defoon na ko fële ca Congo Brazzaville loolu lañ doon waxtaanee last week muy li am solo nag Eva Sarr dafa am leen loo ci lu important loo xam ne takeaway message la woon for you wala boog loo xam ne tamit fàtte nga ko nga bëggoon koo ñaax askan wi rek nga fàtte woon koo indi Eva not really Papa Ousmane foog naa ne waxoon na ñu war a wax yëpp da nga doon buubali kon fàtte la yow yaa la fàtte léegi yow yaa xaloon na buubali xaw ma xiif la woon xaw ma nekk la waaw lu am solo la ndax Gambia moom benn bopp la kenn mënut koo xaar ñaar comme niñ ko waxee rek Christians ak Muslims si yàgg nañ foofu different tribes yàgg nañ fa képp ku ñu bugg a jaxase képp ku bugg a xar dëkk bi ñaar rek yow yaay sonna waaye loolu du mun a am
mun nga succeed in a little way waaye doo mun a dem far because dëkk bi ñun ñëpp a ko bokka and loolu will continue to happen te yàlla def nag yàlla may na Gambian si xol boo xam ne dañ dee mun a xalaat lu baree bari balañ dee follow suñ instincts yéen ñu ooyee ko yu fi baaxaar ak yu fi ragal ne moo tax because lii xew Gambia honestly bari na yi moo dëkk yi moo xew Eva ay bakke na ci des is just the bottom line muy affaire religion fu mu jógee benn ñaar am na few instances yu religious problems xew Gambia dañ ko saafaraal ci nim gën a gaawee am na few instances yu political issues xew Gambia problems are good fen am na few issues yoo xam ne tribal issues xew na Gambia concerns demut fen fu sori yëpp dañ ko dee rey su fekkee ndef de am di ay ñi ci gaañoo kii la wala ay benn ñaari nit nga ciy dégg su dee dina am ñu ci desit unlike yeneen dëkk yi nga xam ne su dara ok rek they go for days they go for weeks they go for months they go for years of fighting te duy mujjee fen lu dut people just losing so yàlla may nañu loolu as a nation te ñu ko sante bu baax a baax muy li am solo podcast boobu is on our SoundCloud page Gambian Talents radio on SoundCloud wala su ngeen duggee YouTube rek video bi mo ngi fa Gambian Talents promotion wala ngeen type in Lutakh Gambia du dem show di ngeen ko gis inshallah wala ngeen type Eva Saro Pa Ousman Diouf rek on YouTube you will happen to see suñ shows yëpp dañ ko load foofu léegi and you can watch it on your main screen inshallah ñu ngi leen a bëggee di leen dalal. This show is live. Eva tey fan la ñuy génn. Welcome Gambia Lutakh Gambia du dem moom fu ñu ko tibee fu ñu ko rootee fu ñu ko tànxee du fen lu coow la rek comme ni ko waxee lu amul coow bokkuñ ba nag man lu amul coow bokku mag yaa ngi ne pour ci Facebook bi maanaam indil bàyyil jàppal 100 days coalition bi boobu benn la beneen bi batul la ndax fight la ndax whatever we call it muy dem di happen daal si Kanilai bi jamono ji mu tiital ñu bari jaaxal ñu bari bi ay ñu gis ci ay vidéo ay netaal mu xaloon na yóbbu fiti nit ñi tuuti Pa Ousman tey foofu la ñu génn muy li am solo Eva li nga njëkk a wax président Adama Barrow's 100 days in office muy loo xam ne coow laa ngi si ne kur comme nu nga ko waxee different people are talking different people expressing their opinions am na ñoo xam ne dañ foog ne président Barrow hit na jackpot bi he's a hero def na so much within the 100 days mooy 3 months ak 10 days am ñoo xam ne dañ foog ne defu fi anything am ñoo xam ne dañ foog ne he is trying am na yum jot a def but there is room for improvement foofu lañ toll si jamono ji Eva based on li nekk si social media bi ak li nga jot a dégg yow from other media houses yow lan mooy sa take on this what have you gathered outside yan façon arguments yan façon thoughts lan nit yi foog ne président Barrow def na ko muy ci lu right ak lan lañ foog ne président Barrow defut ko ci lu right Eva if I may ask. Well, so far I had not done nit ñi because WhatsApp moom yaakaar naa ne it's just like ñu ngi ko use as a dumping ground waaye ku nekk rek sa opinion la seen opinion la wax nañu ko manifest nañ ko Lamin Chor def na very nice video ànd na ci yar and then he's the APRC member def na video bi nga xamante ne moom dafa balance waaye nag am na fu mu tarxiisee gannaaw ni ku nekk rek Africa luy seen problème suñ bokkee place rek foog nga xam fi ñu féetee waaye gis-gisam la waxam la pare tamit as a concerned Gambian balance na story bi very well Pa Ousman coow li nag man mooy ñu ngi ko jël wéeka ko ci ki nga xam ne mooy Omar Barrow attaque si ñu ngi ko attaque fu nekk ñu ngi ko attaque as usual rek maanaam team coalition boo leen laale rek nu ñu mu ne nu ñu dee defee rek maanaam am na ñoo xam ne dinañ dem ak yar ak teggin ak discipline bu mat sëkk maanaam express seen boppa ba nit ñi nga xamante ni understanding woon ñu jëlee nga xam ne mooy njëriñ which is a good move waaye mu am ci ñoo xamante ne moom ndeysaan nu ñu mañee rek la ñoo defee maanaam dinañ ko teglantey saaga xaste maanaam buñ la xamalee lu bon moom parel ñu ebbil la ko ñooñu tamit defee nañ nu ñu mënee Pa Ousman coow laa ngi ne kursi boppi Omar Barrow maanaam ñu ngi naan aka ju cee gaaw nag du journalist waaye nañ Omar was reporting for BBC for 10 good years su fekkee ne nekkutoon journalist nañu bàyyi di wax yooyu because luñ ko laaj la ko def ba pare Omar maanaam xëy na am na ñeneen ñi luñ bëgg mu def mooy mu dem
far, like mu jël extra miles mu dem laaj the both sides, which is pour mu balance story bi waaye ndax ñu xam nañ ne Umaru Fofana nga nekk di wax for the record Umaru Fofana, right? waa Umaru Fofana. No, not for the record. Umaru Fofana xam nga moom moo nekk BBC correspondent bu nekk West Africa. Omar Baro nga wax moo tax Baro bi laa génnee. waaw Baro bi génne Umaru Fofana waaye xam naa su ma ko waxee rek nit ñi dinañ wala xam fu ma demee Omar Baro and Omar Fofana is kind of a different waaye xëj na rek comme li nga wala thanks for bringing me back because pour mu leer Pa Ousmane so coow li foo ko natee rek xeeb nañ ko maanaam ñu woon kurung am nañu génn tam comme ni ma ko waxee ne waaw Baro 100 days ami nag am na post yu bari yu ma Pa Ousmane am nañu ne 100 days of without torture captured yooyu which is very true very factual yooyu moom dëgg la because with the Jammeh regime di nga gis that difference waaye on the other note tam Pa Ousmane there's a lot of work for the coalition to do and then people not even the Gambian people the world at large set eyes on the Gambia and then everyone is interested because comme lu ma dee wax na Pa Ousmane tubaab dañ believe in dañ believe in soo defee agenda on the paper nga roll out Pa Ousmane and yet still that agenda is not being rolled out by the coalition government you know xëy na loolu moo tax BBC ñu dem bugg a xam fan lañ tollu ba pare Omaru dafa génna jël the voice of the people ñu naan ko vox pop that's not his voice it's the voice of the people wàcc na mu laajte ku ci nekk rek fi nga mu ne ci wax si sa vox pop bi waxee nga ko am na ñoo xam ne wax nañ ne liggéey bi am na ñoo xam ne wax nañ ne courant bi ku mu tamañ pour jeex ba pare yaa ngi gis ne because tubaab Pa Ousmane dañ believe in energy bi nga xamante ne because fii without energy that's correct ñun fii ñu bari meter lañ day am like a token meter soo toogee sa courant bi off maanaam doo tàngal ndox doo naan tea doo sangu so pour ñoom understand nañ xam nga pour yooyu xëy na moo tax BBC ñu gën a focus on that electricity side because without yaa ngi dégg BBC journalist bi bu ko doon laaj sax mu ko wax ne ko is one of the most fundamental point bi nga xam ne mooy electricity without it dara du mun a dox so pour moom nu ko laajee because fii Pa Ousmane without power doo mun a dem doo sangu doo naan tea doo lekka ba pare sa néeg bi du warm so definitely power is very important maanaam electricity is very important in the Gambia ñu bari ñu ngi ko jooy ba pare journalist bi mu ngi ko wasa mu ne dafa hold back business because loolu lañ soxla Pa Ousmane waaye nag ana lu mu ci bunti doon rek xanaa ci kanam tuuti ñu yaatal ko points yi la woon rek ma ne ñu indi ko laata man may tàggatoo ci kanam tuuti rek dina war a am pour génn du dara nag jaama la foog naa dégg ngeen voice bi loolu rek la du dara waaye jaama ak salaam la Iba muy li am solo comme ni nga ko waxee Umaru Fofana ñëwoon na Banjul ci time election bi def mbiram mu challenging bu baax a baax pour moom benn ci bési sax dem na State House bi nga xamee ne waa ECOWAS yi ñëwoon nañ foofu ECOWAS presidency and he was escorted dañ ko am pour génne out of there because bëgguñ mu report certain things knowing how important his reporting was going to be so mu yàgga def liggéey bu rafet bi fi jeexee ba Yaya Jammeh jógee fa ba dem Equatorial Guinea moom moo covertoon beneen story bi tamit di update people on how Yaya Jammeh is doing in Equatorial Guinea and according to him he's even working on going there pour interview Yaya Jammeh and everything over there at Equatorial Guinea be wax ñu fi mu dëkk ci Malabo ci mansion bi mu dëkk and everything now him coming to Gambia again after the 100 days is a step in the right direction. BBC will portray Gambia highlight Gambia and reporting bim def again comme li ko wax is fair. He is not supposed to take sides but then waa APRC ñu ngi wax ne waroon na moo mun a ñëw pour génn si pour laaj leen ñoom instead of asking the side of the government alone because ñooñu they will only talk about the positive side and the positive things that the government is doing. Is that true? Every reporter is supposed to be fair and balanced. War nga am a divergent view, war nga am divergent viewpoints, war nga am different views coming from different people pour nga mun a xam laaj na ordinary citizens you explain seen boppa but then like you said the team Barrow people ñi nga xam ne ñooy support President Barrow bëgguñoo gis wala dégg anything loo xam ne dafa against President Barrow and coow laa ngi ne woon kur ci Facebook bi ci Gambian si ñooñu nag it's about time you get it like seriously lately a lot of people who have helped who have participated so much towards this struggle, towards
the alienation of Gambia towards rescuing Gambia from the dictatorship and the tyrannical regime that we faced during Yaya Jammeh, a lot of people are disappointed. So fekkene dañoo waxante dëgg rek. Because you cannot continue to say yo danga defend President Barrow regardless of what the president does. Danga defend UDP regardless of what UDP does. It is not right. Wax nañ ko fi multiple occasions. Danga defend Khalifa Sallah regardless of what Khalifa Sallah does. We focused on that last week. OJ supporters sami dañoo defend OJ. APRC, it doesn't matter what Yaya Jammeh did. It doesn't matter what Sidi Njie did. It doesn't matter what Fabakary Tombong Jatta did. You will continue to defend Fabakary Tombong Jatta. You will continue to defend Lawyer Darboe. You will continue to defend President Adama Barrow. Lulu doesn't suffice. Lulu is not going to take the country anywhere. Fen lañu yóbbuwut. And I wish we know and understand this as a nation. It's sad nak and unfortunate. Why moy li nga xamne mom la yalla dogal. UDP supporters. It's hard to say, but they are in the center of this. Yes, you can be the majority, but the Gambia belongs to all of us. Lulu needs to be cleared. Lulu needs to be very clear in the minds of everybody. Ku nekk dang si am cër. You could be the majority, true. But with that majority, the same argument that everybody has been given, and everywhere nak fu problem am ñaarel liko de cause moy the majority not listening to the voices of the minority. This is very important for us to consider. Madelu watfa. What normally brings problems in different countries, in different places, moy the majority not listening to the voices of the minority. When the minority are pushed to the edge, when the minority feels they are being oppressed, when the minority feels their voices are not heard, nekkuñ di leen déglu daf leen a temp pour ñu def otherwise. So maa ngi ñaax lawyer Ousainou Darboe, maa ngi ñaax President Adama Barrow, maa ngi ñaax all UDP leadership ak UDP supporters yi pour ñu bàyyi xel loolu def seen bopp in the shoe of the minorities, because a lot of the minorities are feeling disappointed with President Barrow and some of the things that are happening. Nyunko gis how it is being manifested on a daily basis. You see folks, kusi binda dara walanga wax, ñoo xamne they used to write against Yaya Jammeh and people ñu ngi leen doon sideline, ñu ngi leen doon avoid, wala ñu ngi leen doon support, di leen jàppee heroes. The same people ñuy ñëw di binda against President Barrow because they identify one or two things. Su ko defee ñu ne ñu ñeñ noppi, su ko defee ñu excuse me, I mean, at the end of the day, everybody is entitled to their opinion. One like no, I totally disagree. It's not about opinion, because you misinform the people in the Gambia. Because I'm not audio, you have the people with deafening call, the call, you have these are the people, you have no buga bring Gambia to the home of Luma use, what I use the right word for it, I don't offend anybody. It's not right. This is not an opinion. Pausman, an opinion come up with a responsibility. Using this was opinion. Democracy. I think civic education needs to be intact, Pausman. There's an opinion, but whose opinion do we need here? This is the question people should underline or new circle. Yes, it's an opinion, but the family opinion being a hamantene. So fekene munge cause a catastrophe or munge in the problems. We don't need those opinions. The only time we bring those opinions is that fekene munge muna try to smooth the tension we have in the Gambia so far. Mange jegalunat I was gonna love this topic so much because come no ko he wanna say how we jamanabe. We are very critical when it comes to Lutakh Gambia to them. We don't side with any parties. We don't care who like or who doesn't like us. We don't care. What we have, Gambia luñ gis mooy li nga xamantene su fekkee ne am na foo xamantene waa APRC tarxis nañ fa jum nañ fa ñu indiwaat nañ ci yar teggin ak discipline su fekkee am na loo xamantene tamit waa UDP or doy or whoever is in the party system def nañ li nga xamantene nekku di yóbbu Gambia ci kanam te dafa indi siixa saxa si suñ xoole askan bi ñun ñu taxaw ñu def ko. Before I take my leave maa ngi jégalu rek because dama ñu dem si Pa Ousmane nga may ma tuuti rek ma tàggatoo wax li nga xam ne bëgg naa ko si I was gonna love this topic so much, but I didn't ask them new why hate na dunyaka inshallah next week. Dama hala japa trop sax mota munuma feto. Why I guess na Pa Ousmane mom
is gonna do wonders to it. Why did I book the duga digena pa Usman? If suma condition allow na pour mo duga digena, if not, then I will write some comments below while I am doing what I am doing. Why pa Usman wanga fi BBC dañ na day jot time. Omar is a correspondent for West Africa, the whole of West Africa la. You know, dañ ko jox time, ñu jox ko li nga xamantene assign la, dañ ko assign tax boobu la dem def. Ndax Omaru, because BBC ñoom suñu la joxee tax assign la, dañ buga that moment ñun ñoo dee joke with the media pa Ousmane, but ñoom BBC dañ am time. Within 2 hours war nga def looy def nga report ko nga send ko nga send leen ko. Moo tax send every reporter, send every correspondent dañ buga nga nekk a reporter, a camera guy, nga nekk li nga xamantene mooy an editor. Moo tax ñu la ko dee jox yi yëpp, because once yaa ngi on a location, once def nga everything, you've got all the gadgets yi nga xam ne soxla nga ko pour send leen that information. So ñoom mënuñ xaar, tubaab seen boppa ñoo wut xaar and BBC pa Ousmane foofu la gaay gën a tollu. Ndax story bi waroon nañ ko balance, waroon nañ ko gën a yaatal. That's different. This is a report. It's not an interview. If I can interview, like yes, why it's a report. Binga hamantene so far, pa Usman, nyom BBC, bugon nañ ko tanga, te mo taxon yoni fa Omaro mu dem gis. Ba pare BBC, dañ de value the voice of the people very much. So voice of the people mo gën on account si ñom bi nga xamantene lolu ñom tiba nañ ko indi ko. Ba pare nañu déglu waat audio bi xam naa ne di nga ko teg ci kanam. Mu doon insist about power. So foofu la ñëw Gambia ñoo ko moom pa Ousmane kenn duñu ko defaral ñun ñoo ko defaral suñu boppa. Waxoon nañ ko fi nga xamantene mooy wax time amut, amoon nañ kolas, amoon nañ ñu duga pa Ousmane ñu ne benn tey nañ apply patient ñu may leen time. The West does not believe in time. ñoom dañ believe ne the moment David Cameron was out of the Darlington Street, Theresa May ñëw dafa roll out yi nga xam ne agendas yi nga xam ne moom la fa Cameron bàyyi woon. This is what we want to see, Pa Ousmane. Time just amut. We don't have time. Ñun dañ bëgg seen agenda si ñu roll out ko. Luñ wara stick ñu stick ko on the wall. Luñ wara scrap ñu scrap ko. Li nga xamantene moom lañ wara def. All what the Gambian people want now is for them to do the move, Pa Ousmane. Let them do the move. This is what we are expecting from Team Coalition. Loolu lañ soxla. Pare baro na génn di waxtaana askan bi, because you mel ni sa amee 100 days in power, 100 days in office sa coalition bi, waroon ngeen a génn inform people bi, waxa askan bi fo leen tollu. Yaa ngi ko dee wax all the time. Let our leaders try to use a lot of dialogue. Let them try, then they communicate a lot with the people. This is technology days, and mom lañ soxla Pa Ousmane. Nga génn si 100 days la ñoom bàyyi wuñ ko woon xel, waaye ba tey jàngat la bu leen West bi joxaat. Da ngaa génn nga wax ak ñoom fan ngeen tollu, what's next on the plan, ñu dem su ko defee ñu élection yi jeex nañ, waroon nañoo génn si ñu waxaan nit ñi léegi fu mu nekk nii comme nu bara defee woon, fu mu nekk nii mu discourage li nga xam ne mooy tribalism buy dem nii sax gën a may nit ñi xel bu daal comme nu mu ko defee woon ne mu ngi tukki su ñëwee lu mu bugg a gis mooy ñu liggéey bi jot na waatoo siitale fu mu nekk nii lu jot mooy na Gambien si jóg ñu ñëpp ñu bokk loxo ñu liggéey lu passé na loolu lañ doon expect from them, not him, because it's not only Barrow himself, it's a team ñoo nekk ci gannaawam ñoom ñëpp Pa Ousmane. Halifa Sallah number 1 bokk na si, because fu mu nekk nii moom moo leen gën a am experience, waaye su leen bàyyee di leen seetaan nii rek dañ ko seetaan, because moom tam bokk na si team coalition bi Pa Ousmane. maa ngi tàggatoo nag bëggoon naa ko gën a yaatal gën ko xuusal rek, waaye xëy na du ñàkk su ma ñëwatee ci kanam tuuti rek su ma ko waxtu mayee dinaa gën a xuus Pa Ousmane. fu mu nekk nii xool bëti nit lu ko neex ak lu ko naxari daf fi war a jeex. Ba pare comme lu ma dee wax la, man ñi ma gën a amal problème Pa Ousmane mooy ñi nga xamante ne ñu ci West bi ñu ngi gis ñu ngi seetaan BBC every day, waaye still ñoom ñu ngi bokk ci team coalition bi, waaye bëgguñoo nangu dëgga. ñoom ñooñu ñooy dem on Facebook di attaque nit ñi, ñooy dem di saaga nit ñi for what reason. Ba pare ñu ngi gis hard talk bi nga xam ne BBC dañ ko dee def di ngee xool bu ti kenn ñu ngi ko fee seetaan, ñu ngi ko accept. ñoom seen boppa ñu ngi oyee seen boppa as professional ci seen carrière, waaye still ñu ngi bëgg deny the reality which is taking place in the Gambia. Man ñooñu laa gën a amal problem, and it has to end. Dafa war a stop. Amut no matter how close I am with them, su dëgg bi ñëwee rek nañ ko wax Pa Ousmane ñu move on. Waxtu dafa jot léegi luñ soxla mooy ñu liggéey. Wax bi bari na, coow bi bari na, xaalis amut, moo tax courant bi di demee noonu fine, waaye nag waxoon nga ko fii last week. Baro tukki bu mu tukki rek is expenditure la pour dëkk bi. Tukki bu mu tukki, because ñu moo àndal ñëpp dañ leen a fay
100 before how ma legi ñaata la $100 la woon per night per day or night la ñoo fay ñi security sam ñu moo àndal yépp night bu nekk moo tax security si ñi nga xam ne ñooy suñu security si dañ ko daan bugg a trop because foreign currency lañ leen a fay ba pare per night or per day lañ leen daan fay Pa Ousmane te loolu noonu xaalis la lañ compté yooyu noonu yëpp ñu seet tukki buñ tukki rek expenditure la pour dëkk bi so xaalis amut naka lañ mun a defee tukki yi fekkee xaalis amut Pa Ousmane xaalis amut naka lañ mun a defee woon that big independence celebration boobu noonu bi nga xam ne dëgg la ñu ne Yaya Jammeh bàyyit fa woon dara xaalis amut naka lañ mun a defee yi nga xam ne ñu ngi ko waroon a def fu mu nekk ñu soxla mooy di key areas yi nga xam ne Gambien si soxla nañ pour ñu mu stable yooyu bokk na si lu tax nit ñi vote team coalition du ma ne Barrow bokk na lu tax ñu vote team coalition in lu tax ñu génne Yaya Jammeh Pa Ousmane dem naa Gambia wax naa recently nii courant ba ma ñëw ofut yu ma fa def noonu ba ma ñëw ofut so nañ try rek comme yu ma wax la di good stuff yi nga xam ne Jammeh bàyyi na ko fa maanaam benn générateur la ñaari générateur la générateur dafa xoosu dafa màgget nañ try ñu kamajal ñu ko naka la ko Jammeh region bi doon kamajee ñu indil ñu générateur bu ees there is a lot of work in the Gambia Pa Ousmane benn ferry service lañ am in the Gambia ñaata doomi adama la mu transport foog naa ne ñu war a xelaat fu mu nekk ne sax lu yëfi ñëw on Facebook di batul di xeex di saagante yooyu noonu and then I am very scared because before our only threat in the Gambia was Yaya Jammeh waaye léegi doo mun a xam kan mooy sa ennemi because nit di nga wax si rajo bi nga wax ci team coalition mu hate la nga dem Gambia Pa Ousmane nga tëdda bi guddi mu ñëw sa kër attaque la ñu def ko police case before xam nañ kan moo nekkoon suñ problème xamoon nañ kan moo nekk suñ ennemi muy di only Jammeh and the Green Boys nga xam ne ñu la moo yónnee o ñi nga xam ne ñooy jongu la sami waaye léegi kenn xamut kan mooy sa ennemi Pa Ousmane kenn xamut kan mooy sa ennemi nekkal si social media bi di wax wala ngay criticize wala nga gis li nga xamante ne maanaam government bi putting ko in place nga dem you are a target bi mooy lan kenn ku crazy mooy jógee fële mu ñëw rek yow fii la ne waruloo ko wana wax because soo demee si social media bi Pa Ousmane dafa dee jàngal yu bari especially si WhatsApp bi nga gis ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkki kaw yi ñu ñëw waxee si ñooñu nga xam ne ñu ngi leen a saaga fii si west bi ñu ngi leen a ooyee neem si ba pare te ñoom xam naa ne ku dem xamuñ si dara wrong information lañ leen jox Pa Ousmane because Gambians they are not good at balancing story always dañoo try pour make kenn ki mu look low ñu make kenn ki mu look so high Pa Ousmane maa ngi jégalu nag I was very stressed to be honest bu ma gisee lii mu dem Omar Barrow reportam la def na lu moo def waaye saaga yi nga ko saaga Pa Ousmane and maa ngi advice Omar rek def na si job bi 10 good years moom mun nañoo lecture fu mu nekk nii moom moo ñu sut si métier bi waaye I know ne he's gonna be strong te maa ngi ko gën a advice mu gën a strong this is Gambian people for it so na ko jël am na ñuy wax ne nekkul Gambian tey nekkul Gambian waaye démb bu ñu doon reportal BBC pour Yaya Jammeh ñëpp wax nañ ne Gambian la maa ngi tàggoog ci kanam Papa Ousmane maa ngi jégalu rek bu fekkee am na nag tudd noonu ma xew wala ma juum ci wax rek waaw comme ni nga ko waxee noonu rek xam naa ne Barrow moom neex na la ci jamono ji nga nekk di santale Omar Barrow rek Omar Fofana la again waaw maa ngi jégalu Fofana xëy na suma xel lu mu nekk ci Omar Barrow bele ne la woon April 10 waaw Barrow jënal bi woon waaw xëy na loolu la maa ngi jégalu Omar Fofana waaw Iva kaddu gi rafet na ma read some of the comments like Mariam Aliou Baji mune Eva don't go why Mustafa Ka mune True Talk Paos Marcos Manjang mune why UDP Mariam Aliou Baji mune ha Baba just said no majority because there is no tribe which is 50% in the Gambia Amadou Jiba mune you are right and today this is what the minority are feeling Albert Mendy mune how I see things we've been all crying for the change on let the government do what is right and they are at the right track. Fatu Bella Tamba mune is true, sister. Jamila baby our mune no true talk Eva. All I see here is a big communication breakdown. Albert Mende mune please people been crying for their loved one who's been a victim and now we are seeing the results of it. Maria mune this is how Jammeh started. Fatu Bella Tamba mune thank you sis. Amadou Jiba mune Eva these people don't listen to Khalifa. That's what is misleading them. Mariam Nyoarek mune fooling people with lies. Jamila mune exactly they are the very ones so quick to attack people on social media. We are now each other's secret enemies. Comme ni ko waxe Eva. Well, absolutely. Ken xamul sa ennemi maa ngi am na kenn ku ma bëgg a wax rek am na lu mu wax rëcc na ma maa ngi ko bëggoon a tontu rek Halifa Sallah Pa Ousmane I still don't agree suñ la joxu that chance resign
resign and communicate to the world. Why don't move no and like a fufuno? One nenko sax because Omar is reporting bi munko wax pa Ousmane motax yaangi ne Halifa num gëna sé buñu try ñuy judge people be Halifa Omar mu ngi wax ne Halifa légui pour mu gis Baro sax problème la pour mu gis Baro sax problème la why man I still fekkee Halifa ñu ko deny seeing the president mu ngi bokk ci government bi let him resign and stand for his party. Halifa is in the legislature, Eva, and that is why, for the record, he refused to take that responsibility to be part of the executive. He's not part of the executive. He's part of the legislature. Halifa legal government be there. Yes, the legislature is a branch of the government. But why? No, because Halifa moom the spokesperson of the coalition. Because comme lu ma wax la nañ génn ñu communiquer nit ñi wala moom Halifa ci boppam. Demba soo seetee Demba ndax barki Demba si lan la resign. Which position is he resigning? Well, su fekkee moom mooy di the spokesperson of the coalition. You've heard Halifa himself say this multiple occasions. Mom, Lulu is not a paid job. It's just an advisor. Why? It doesn't matter. Never resign, paid or unpaid. You just sign off from it. Because if anything goes wrong now, you can account. Because for this president is a struggle. So and then the audio is there. Wow, again. These are things you have. I did not say anything here. The audio is there. I agree with it 100%. When folks that we took as heroes, now, enemy because you get critic President Barrow. We need to put this at the back of our mind. Muy President Barrow, muy Khalifa Sallah, muy Lawyer Dabo, muy Oje Jallow, muy Fabakary Tombong Jatta. Everybody will be critic because Ken perfect it. They will all be criticized. So one thing I am disappointed about, moy ñi nga xamne ñu ngi support nek ci gannaaw any of these folks be pare rely on ñooñu li ñoo wax ne it doesn't matter ñooñu luñ def rek baxna lolu is not right. Te fe mu ngi continuer di xew Gambia du dem fen Gambia du dem fe ñu ngi continuer di dunda lolu fe ñu ngi continuer ku nekk ki nga support ki nekk ki nga yaakaar ki nekk ki la jiite ngene kooku du def lu wrong suñ dëkk bi dina saxaar waaye duñ tàkk niñ ko yàgg waxee. Why the followers of Lutakh Gambia do them? You heard me on record saying over and over that Yaya Jammeh has been a great chunk of our problem, but he's not our problem. Yaya Jammeh wasn't our problem. Now talking about President Barrow's first 100 days. Let's give him the credit he deserves. Why certain things, Gambians, vote for change. Gambians ñoo sonna si torture bi, Gambians ñoo sonna si shooting bi, Gambians ñoo sonna si reyante bi, Gambians ñoo sonna si toroxal geeg njetta gi leen Yaya Jammeh njattoon ñu ne buggatuñ ko. And it doesn't matter Barrow la Pa Ous la Eva la yow mi seetaan di déglu, honestly anybody who was there would have just won. They just wanted Yaya Jammeh to get out of the place, period. So pour jël loolu jox credit boobu Adama Barrow ne moo tax indi wuñ killings, let Barrow start the killing. He will go through the same process that Yaya Jammeh goes through. So it's not an extraordinary favor that he's doing Gambians, wala dafa ñëw rescue Gambians or anything. Lolo is just a fact. Barrow did not make that possible. I'm not the choice nak to def ko. Why nako def? If he does it, he will face the same challenges that Yaya Jammeh is facing today. He will go through the same torture that Yaya Jammeh is going through today. Lan mo gëna neex nga nekk président ba génn toog sa biir dëkk ana président yi Amérique yi ana Sir Dawda Jawara ana ñoom Abdou Diouf ana président yeneen dëkk yi président yi Dramane Mahama of Ghana, where is he? Tu dafa génn toog foofu noonu biir Ghana président yeneen dëkk yëpp dañoo génn toog seen biir dëkk. Yaya Jammeh ngi nii tey fu mu nekk to exile la dem lu tax mu war a dem exile. So let President Barrow start that. People that are following President Barrow and supporting him, he is our president. We cannot change it, and we all love him and we want him to do good to the country, and it's just the bottom line. You cannot come and sit and justify everything that President Barrow does. Lolo, people need to put that at the back of their mind. If you are somebody that does it, please quit. Please quit. Su defee lu baax def lu war def lu right ñu jox ko waaye dafa am certain things, let him follow President Barrow's President Jammeh's footsteps. Am na ku ko wax si gannaaw ne this is how Yaya Jammeh started, which is a fact. Last week wax nañ ko fi about
the argument that ñom Madi Jobati ak ñeneen raised about having his picture at the legislative house ciow lolu ne cour on social media. People went to any extent to justify why gis nga dañ dé wax ne do as the Romans do. Every time ma yokasi ne you do the good things that the Romans do. Su fekkee ne nga dem America wala Angleterre wala other places jël nañ natali president def ko fofu nono, I mean, and he has no interference in whatever is going on. Mang leena wax America fini barki dem bo njaay Exxon Mobil sen CEO bi nga xamne Rex Tillerson dafa am peu recuse bopam on certain investigation that we are going on just because of the conflict of interest. Ñu ko gis America every single time. Certain decisions that you see people will not get involved in just because there's a conflict of interest. So with Mariam Denton, them having the picture of President Barrow in her office, so Fekene did not traumatize. Then you want to understand that Gambia has gone through so many things and certain things that look like, what Yaya Jammeh was doing. Lo hamne sukoni nyigize dafa fatel ni Yaya Jammeh and the dictatorial life that he lived, the dictatorship that they live under. Honestly, it should be avoided. Nyaka Natali Yaya Jammeh or President Adama Barrow in Mariam Denton's office do wani Mariam Denton anything. Why? Munna mo yoka. So fekene anytime people see her office, they see President Barrow's image hanging there. So fekene you am billboards of President Barrow everywhere will traumatize the Gambians. Honestly, that should be taken off. These are certain things that people had a problem with during Yaya Jammeh's government. There is no way that we can convince people that President Barrow can do certain things and it is right. When Yaya Jammeh did them, we think they were wrong to do. Gis nga niñ leen waxante dëgga. I'm not saying President Barrow has done bad all through. He has done, some great things. His personality is great. He has a good team that he set up. Ken du wax ne ñoñu amuñ qualifications. The question that some people are posing is, are they the only people that deserve the positions? Because like I said, shortly before election, the audios were circulating on social media about President Barrow, about Yaya Jammeh, jolanizing the country. Buya Gutni a few days ago, Manko Binda, share Uncle Matthew Jallo, the post he put out there, which makes a lot of sense. Yaya Jammeh was accused of jolanizing the government and hiring jolas. Does that make the jolas bad? Did it? I will be quick to say, more on Def Miram. If President Barrow comes and uses the executive branch, most of the officials he hires are Mandinkas. Does that make all the Mandinkas bad? No. We are not saying the Mandinkas are bad, but you need to be able to have that representation as much as possible. Lolo important la. I will emphasize again today, my emphasis is let the voices of the minorities be heard. Let the voices of the minorities be heard. So fekene deglu win minorities and send voices. Suñ leen pousser to the edge, moy waral ñu commencé di vipo. The President Barrow has support coming from all walks of life. The whole world is behind him. The whole world is willing and ready to support the Gambia. The whole world wants to support the Gambia this present moment that we are in. Ñu ngi ko jox financial support, ñu ngi ko jox technical help, ñu ngi ko jox expertise advice, moral support, all kinds of support the Gambia is currently having from the international community. We need to be able to utilize these things well. Now, in his defense, electricity and energy, tahaw na Banjul, mu promise ne dina am a temporary fix to Banjul's electricity problem, and within 2 years we will have a permanent fix. Demba ndax barki demba, dégg nañ Nawek ñu ngi sign foog na 30 million la. No, it's fatina amount actually, but Nawek has actually signed a deal with a Chinese company ñoo xam ne ñooy responsible to fix the electricity problem of the country. Step in the right direction. In addition to that, foog na am nañ extra 30 million euro boo xam ne it came in as another grant boo xam ne is geared towards fixing the energy. Niko Omaru Fofana waxe, you see these things happen on a regular basis. Ñun on Gambian Talents 2 weeks ago, 3 weeks ago lañ fi invite Celeb Avenue Sister Njie ñu interview ko si diggi interview bi courant bi ne kamaj dem
suñ guy dañoo war a dem report yi duñ am li so on a daily basis at our individual family level dañoo wax ak suñ family members yi and we see them struggling, we hear them struggling with power. So waree wax ak nit barki di malaa doon bëgg a wax ak suma ay Friday, the whole of Friday I couldn't talk to my mom. Why? Because there was no electricity in Banjul pour mu am fi mu dëkka Banjul foofu noonu central pour ñu war a mën a charge the phones. So energy is a big problem in the country and it needs to be fixed. Nyom more black, you see young Gambians that are trying. Nyom pa Abdou Wage, nga am nyom Jatumbo fele last week rek la ko Jatumbo mujjé wax. Mu ngi leen affect Gambian businesses big time. Sulu ci kër yi rek sax electricity is a big problem in the country. Is President Barrow doing something about it? Yes. Yes. It's very important for us to consider these things. For his first 100 days in power, yinga xamne mom la promission ndax accomplish na len, how far has he gone with them? Yinga xamne mom la wax ne moy priority sam, energy is one of them. Education is one of them. Fixing the a national reconciliation, some of the things that are happening, bringing the country together is one of the things that he promised. He took over office. Right now, ligay dafa door. It should be time for us to work and work and stop the talking as much as we can as a nation. I will read some of the comments that are coming through and we will take it up from there. Yena ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jóge ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane Diouf ak Iva Sarr ñoo leen nekkal ci gannaaw microphone bi di leen bëggee bu baax a baax. Jamila mu ne we are now each other's secret enemies. Sanabari mu ne Eva, if you don't have any clue, I guess you should shut up. Mom mu ne na Eva noppi. Fogu ma ne war na moo noppi, but then everybody is entitled to their opinion. Mariam Aliou Baji mu ne Eva is a citizen. She has the right to speak out. Fode Sila mu ne tell that to Halifa it's time for work. Amadou Jiba, yes, it's definitely time for work for the Sila. Amadou Jiba Mune is if we can't blame Halifa on this, we all hear my Fati saying Halifa is not the spokesperson. My Fati Wahna Lolu, we've heard him say that. We've heard Halifa talk, we've heard OJ talk, and President Barroso Bopam for the longest they have said this, Nyom Sen Bopa. Halifa Dipikañ la ñaka nekk the spokesperson. I mean, I would definitely like to see some suggestion for Funono, because as far as I remember, back in the days, back in December, nobody was talking but Halifa Sallah. He was the only one talking. He was the only one that was being seen as the spokesperson of the coalition. Luneka Momodan Gina, Diko Ageniti, and it was well put together. Every one of us here shared it, and we took him as a hero then. Simanak waru nje sul jef. It doesn't matter what it is. Eva wax na ko ci Umaru Fofana. When Umaru Fofana was reporting for Gambia, those days people share it. We were looking forward and yearning for information. When we had our Gambian journalists, you see, very local journalists hesitating and not reporting stuff, Umaru Fofana was on the ground and was reporting. We relied on Al Jazeera. We relied on BBC. We relied on TFM and few Senegalese media houses to get information at the time. And when Umaru Fofana shared anything, I remembered we took him as a hero. Danga gis Gambian si diko share left and right. Danga gis Gambian si diko legal, diko commental. I mean, left and right. Everything was about him at the time. He was a hero. So now that, I mean, he said one or two things that is not in favor of President Barrow or in favor of the coalition, that doesn't take his him being a hero, that doesn't take it away. Amadou Mune, if we can't blame Halifa on this, we all hear what my party say is not the Halifa is not the spokesperson. Yeah, Mrs. Mune Sana, Amar respect why. Sana Mune, what Halifa is doing is the best for us. Lula Sana Bariwah. For the Silamune is true, brother. Yaya is our problem. Mariam Aliubaji Mune, oh yes. Sana ñëwaat rek mu yokk si mu ne yaa ami am I being disrespectful? Jamila mu ne true yaa ami mu ne yes by telling Eva to shut up. Sadi Khulai mu ne the critics help the government to adjust themselves, so please let critics do it productively. Very good point, Sadi Khulai. We all have a responsibility. Just like Lukoku wax rek dama ko dee wax all the time liya ami ak Sana di dem back and forth. No. Telling somebody to shut up because they are expressing themselves is not the right way to do. Saa su nekk ma wax ko ne what we need as a people
is civic education. Ñun Gambians, we want to tend to attack people. We want to tend to shut people up. And that is exactly the trend that's going on. Fanini, every time we see one like Coach Pasamba Jau, who everybody, or most, I won't say everybody, most unanimously agreed that he speaks and writes well and has been an advocate, has condemned stuff not only by words, but actually acting. Them Nigel DC embassy be over back in the days. They have done so many things, and he continues to participate in so many things. Lately, Coach keeps writing about people who are trying to shut him and others up. Because whenever he wrote, for the most part, it was okay. But now, because he writes stuff that are critical to the government, we want to see it as otherwise. Nañ leen book the debate, ñu waxtaan, and base our discussions on facts, base our conversations on what we think and what we know, and not based on attacking each other, not based on harassing each other, not based on bullying each other, not based on cursing each other, because lolu duñu yóbbu kanam. Li ñoo yóbbu kanam as a nation mooy ñuy waxtaan, ñu debate, ñu yokkalante xel. Sana su fekkee ne gis nga loo xam ne Eva gisut ko, jéema la mégal show Eva gis yow fi nga gisee. Eva su gisee fu Sana, su gisutee fu Sana di waxee, na Eva make sure mu jéema help convince Sana, ba Sana mujjee am understanding of moom li moo wax. These are some of the things yoo xam ne dañ ko war a continue as a people. Sadi xulaay sa foofu am na solo torop ñiy criticize tamit nañ ko def responsibly. Waruñ fee toog di saaga kenn, waruñ fee toog di xas kenn, waruñ fee toog di create loo xam ne amut, di jiiñ nit dara loo xam ne defut ko. Loolu is not okay. So loolu is a very good point, Sadi xulaay. Fatou Bissar mu ne you people are making a big mistake. Jammeh and Barrow are far different. Yes, I agree with you, Fatou Bissar. Jammeh and Barrow are very different. Some of the things that we said is Barrow, some of the things he's doing are very similar to what Jammeh did. And Lulu is a fact, it's out there, and we can go on and on with that list of things that Barrow has done that are similar to what Jammeh did, which we condemn during Jammeh's era, and they should not be okay for Barrow to do. Sufekene, we just live in. For the Silamune, yes, because Barrow is better than Yaya. Yes. For the beginning of Shobi, we did say that. There is no way I will take this government, I will take this presidency ahead of Yaya Jammeh's presidency any day, any minute, any time. Lolo is a big fact. Mariam Aliubaji Mune, yes, it's true. Jammeh abuses the dollars. Jamila Mune, why should they have the president's picture in offices? All they need is the national flag, which is more than enough. That is what Jamila said. Sanabari Mune, you don't understand a simple English. Mariam Nyawat Mune, Sanabari, my fuller son, please be let the girl be. Something like that. Sadi Khulai Nyawat Mune, division in government is very important. Most of them were working in the previous government. Mr. President, try and put division in your government to avoid bad minds. Fogna mungewa the separation of power for nono, separating the executive, the judiciary, and the executive branch of the government. For this, nobody is fuller. Maria Munesana is attacking Ya Amisise, girl power in Gambian Talents Radio. Amadou Jiba Munedos affected most are the people who selfish and eyes for a living. Sadi Khulai Mune Khalifa don't talk, he do action. Jamila Yai Baby Awa Mune, I think his job is now done as spokesperson. Now his job is in the National Assembly where he's needed most. Maria Mune Haha, coach, why coach? Hajay Kebe Mune Khalifa Salah is doing a great job. We need most respect. I mean, and that's the truth. Fatou Bissar Mune, no. Hans Boy BI Mune, please give us your reasons. Hans, reasons for what I would like to know, and I will be glad to if it is one or two things I said. Jamila Mune, Gambian, we don't know the meaning of a debate, but all we know is how to base at arguments and sagantende. Lolu lañ xam, lolu muy dégg bu wér. Sadi Khulay Nyang Mune, Lutakh Gambia do dem. What a thing Gambian people to sit and think about and reduce the talking and do the action. Fatou Bissar, my reasons are Jammeh is a killer.
Yes, those are some of the comments yoo xam ne they came in. yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talent Radio Pa Ousmane Diouf ak Iba Sarr nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi rek. We'll take a quick break and we'll be right back. Don't go anywhere. Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Albekarandirola Entertainment Alibabedela Dunia Kono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye. Yes, welcome back. You are listening to Lutakh Gambia du dem show jóge ci Gambian Talent Radio. Iba Sarr ak Pa Ousmane nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi. Barki Demba suñ team bi dañ am interview with Jaliba Kuyateh mi ngeen dégg noonu. Jaliba wax fa lu am solo si affaire yi xaajaloo bi nga xam ne mu ngi go on si jamono ji. Moom Jaliba Kuyateh mu ne ñaari jabaram yi joolaa lañ. Mu jël système bu mu bokkal ndey ak baay mee ko ci saraxule yi mu dem sëyi fa. Moom Jaliba mu juddoo yeroo màggandoor ak pol yi fele ca ñaamina. Mu dëkk ak olof yeeg séeréer yeeg ñeneen ñi di def ak ñoom lu nekk seex ak ñoom façon teranga bu nekk. Mu ne kon soo indee tribalism si Gambia moom Jaliba fan la féete fan nga ko bàyyi moom Jaliba fan where would you put him? It's very important. Man li ma ñaax the present government, especially President Barrow, mo xam how delicate the country's current situation is. Loolu lu am solo la pour President Barrow war see bàyyi xel because dëkk bi dañ xaajale si jamono jii nii is a very fragile situation that we are in. Li Fatou Bi Sarr di wax noonu ne Yaya Jammeh is a killer. Yes. At this point, what we have seen so far, President Barrow is doing great. If you guys are not aware, a few instances, some of which we did not confirm through the side of the government, but people who wanted to embark on it, for example, when President Barrow was going on a tour, some of the private media houses in the country, the only people they gave access to, mooy woon GRTS. Why was that show? Yaya Jammeh tobut rek def mbiram de. Everything he was doing, he did not just get up and started doing everything 100% and openly. Dafa nekk di ko goto ndanka. Because they believe the private media was showcasing a lot of things. Just because the talk was too much and was on social media, people following. The president's tour, bena la chiniti don't gis. The GRTS showcased and portrayed what they wanted us to see. Whereas, so private media be demon, they would not cut anything. They will not scrutinize anything. They no buy yep mudem nono, new gisko. Everything that was happening. But the only people that went on the tour, from what we received, was only GRTS. Is that not the Yaya Jammeh style? What happened to the private media for Funono? Yaya Jammeh tobu rek def lol de. Bim ñëwé es point dañoo binda, observer sax dañoo binda, independent dañoo binda, Sud FM dañoo wax, yeneen radios yep we are talking and critical. Yes, with time, when they felt like these people were exposing so many things they were doing bad, they started eliminating some of these things gradually. So for President Barrow and the crew to actually stop the private media from going to the tour, it meant something. It meant something. It's starting small and growing into it. Is that something that should have changed? Yes. By now, President Barrow's first 100 days, yes, he succeeded in putting together a cabinet. There is no doubt that the people in the cabinet deserve it. But so far, been a cabinet sitting lagay am. In his first 100 days, one cabinet sitting is what they have had so far. Why? Most of the cabinet ministers actually happen to be politicians. And with the parliamentary elections, a lot of them were busy with the parliamentary campaign. Back and forth, did them they know. From Oye to Mai Fati to Lawyer Dabo
to, Mr. Gomez, all of them, majority of them are politicians and we are busy campaigning. So fake ne loldu reason be tamit. The bottom line is they only had one cabinet meeting. What has President Barrow achieved during his time? Some argue the peace is the most important thing, which is true. Peace is very important. Gambians, you can freely express their rights. And if anybody gets out to talk and say certain things or do certain things, lo hamne, dafa mengo utag luai de kabi, koku should be brought to book. Koku should be disciplined. Gis nga America. Lutakh de kabi dem kanam. Ak yenen de kay. We don't take things for granted. When people do little things, they pay the price for what they do. Gambia nak, we like to sweep things under the carpet. We like to sweep things under the rug. We like to not take care of situations. Dinañ dugga ci lolu in a little bit. The second part of the show will be talking about the shooting bi nga xamne mo xewon fele sa Kanilai. But for a start, President Barrow's 100 days in power, he was able to constitute a cabinet. But the cabinet hasn't sat yet. Benna meeting lagay we encourage him for them to have more sittings. Lo am solo. They are the executive branch of the government, and it's very important that they get to work as soon as possible. It's very important. Second thing that hasn't happened, selecting and electing or appointing a vice president is very important. It's a very important position. Leaving that position open still. The last time we checked, the first two republics of the country and everywhere else. In fact, today America like in places, saying running mates then could they come up with who becomes their vice president. Before you to house, then they announced can Moineka vice president. This was a coalition government. Montaneka. Like I said, we can emulate some of the things that are positive in the West and we can do away with some. The vice president of the country is a very important position, especially with the way the constitution of the country is designed. This is something lo xamne dañ ko wara close the chapter and we move on. But tay ji talk fofu nonu having Madam Fatmata Tambajang overseeing as Minister of Women Affairs, overseeing the office of the vice president, which is superior and higher than that of the office of the Women Affairs. Lulu should be corrected and we should be able to close that chapter right away. Warnenyo muna somebody that becomes the vice president of the country. Madam Fatmata Tambajang alone is not the most qualified Gambian. Is she qualified? Yes. Has she worked hard? Yes. Has she contributed so much to the coalition? Yes. But the bottom line is, if the age limit is a concern and they haven't fixed that part in the constitution yet, honestly, we should be able to move on. She has a position as the Minister of Women Affairs. She is doing a great job for Funono. Munge dem funekadi tuki. Amna experience working with women, working with young people, working for the masses and the community. She fits very well as the Minister of Women Affairs. Does that mean she doesn't fit as the to be the Vice President of the country? No. But unfortunately, amna benna galankor bo xamne for no reason should we jalgati the constitution pour def ko fa pour mu nek the vice president dañ wara move away from lolu, just like nuñ electé nuñ selecté nuñ appointé all the other positions in the country. The office of the vice president should be equally filled, and we forget that once and for all. As long as President Barrow continues to talk ci kaw togu bobu nak di ko dégg fannaawu wala di xaar bañ fix loolu noonu ci National Assembly bi bañ fix loi réew mi before ñu am loolu noonu, it becomes a different story. Demoon nañ ba foog ne fix nañ ko. When Halifa Sallah brought it up, they went ahead and ceased to continue loolu. Ñu ngi gazette loolu noonu, ñu ngi xaar the process to be finished. Why President Barrow su defee loolu is one of the biggest mistakes he committed in his first 30 days. Matter of fact, 30 days or so, Silam commit that mistake. The first major decision he made, which was the appointing of his vice president, the number 2 person in the country who should take charge if he's not available. That is the first mistake they made by not looking at it critically, thoroughly, to see if she was qualified or not. It had to be brought to his and their attention for them to fix it. Naka lañ ko fixé by trying to manipulate, by giving her to oversee the office of the vice president and waiting for things to change so that they give her the position. Wallahi, I'm not Gambian to qualify. I'm not Gambian to qualify to serve as the vice president of the country. There are several other women who could have had this position.
I remember when we talked about it, when they said, when he announced in Dakar that his vice president will become a woman. When we did the analysis, we predicted it was going to be either her or Aissatou Touré. And honestly, both of them fit the position. Both of them are qualified to have been the vice president of the country. Didn't you waste any more time? Jubole Dekabi, avoiding the tribalism in the country is a very, 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 very important one. Jamono ji, the country is divided. Ñu ngi dégg li xew fooñi, ñu ngi dégg li xew other places ci biir dëkk bi. Audio si ñu ngi foofu ci WhatsApp bi circulating left and right. And you can hear maa ngi fàtte turi dëkk bi am na benn dëkk biñ dem di attack because of what? Ñooñu, they don't support UDP. From the audio that was reported, they don't support UDP. Borom boutique bi that has been there for 30-something years. Si dëkk bi dañ ko wax ne na paak bagaasam yi génn su ko defutee dañ ko génnee. Su ko defutee dañoo taal boutique am bi. Am jigéen ji nga xam ne mu ngi fa, I will play the audio. Jigéen joo xam ne mu ngi fa moom tamit di jaay si marché bi, they give her hell moom tamit. Why? Because she doesn't support UDP. This is very critical. This is very critical and it's very serious. Not only UDP, but all supporters. Gis nañ li xew fooñi. Suñ fa ñëwee si Yaya Jammeh issue bi, suñ fa ñëwee si how the people of Fonyi, some of the people of Fonyi are acting, dinañ gis ne it is not okay. It's not okay for Fonyikas to think that President Barrow is not the president, Yaya Jammeh mooy president ba tey li ñoo def is not right. We condemn it. This in the same vein, it is not okay for the other folks in other places that are UDP supporters also feeling the same way. Di jël ñi nga xam ne supporting UDP di leen njatta di leen tek yenn fitna yi because loolu yóbbu dëkk bi kanam. It doesn't matter what it is. America fii kenn dëkkut fen. Kenn dëkkut fen. Di nga gis ko jógee Seattle dem dëkk North Carolina, gis ko jógee North Carolina dem dëkk Virginia, gis ko jógee Virginia dem dëkk Georgia wala dem California. Wherever works for you, wherever you are comfortable is where you need to be. Kon ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax ci seen contribution. Lutakh Gambia du dem show la dinaa jëlee quick break su ma dellu si waatee ñu play audio show yu. Haji Kebe mu ne we need to stop cause someone's parents, they will cost you back. If you cost somebody's parents, they will cost you back. That makes more problem. We don't need problem in the Gambia. Muy dëgg bu wér saagante ndey bi lañ war a bàyyi xasante beeg ŋàññante bi lañ war a bàyyi. Should we be able to share our opinions? Yes. Should we be able to debate and try to convince each other? Yes. But we should not be doing this. Sana Bari mu ne what's happening in Fonyi is very troubling. They need to fix it. Muy dëgg bu wér. Kon boog ñu jël this quick break rek with Big C again booloo mooy doole suñ dellu see rek ñu continuer ñu playal leen some of those audios. Yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show brought to you by Pa Ousmane Diouf ak Iva Sarr. Ñu ngi leen a bëggee leen gërëm bu baax a baax di leen sant. No. Don't go anywhere. We'll be right back. Mamma dole bolo my dole bolo my dole bolo my dole li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seedale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratang ni suppa ñu bañ ku ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bii dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane di dem di loo bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee seedale mag ki nga may ci gune woon till we'll do this ñun duñ dem Gambian you need them bolo li moy dole bolo mama dole bolo mama dole bolo
Mbolo, my darling, my darling, my darling, Mbolo, my darling, my darling, my darling, Mbolo, my darling. Sunyum Mbolo dina manaba, Gambia dina machadem. Lolo idole, together we are strong and we'll be fine. Lolo idole, Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina masadem. Lolo idole, together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole, Bolo. My darling, bolo, bolo, my darling, bolo, my darling, bolo, my darling, my darling, bolo, my darling. Listen na di ñoo di ñaara ko man pour ñepp mëna go bi na sédalé am bayi hulo bi he ak bañ bul wala njaago bi ñepp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bëgga kas leave learn boole ci gore de bi dafa gaawu te amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba mom ngay amé with some sympathy yow ñoo tane ki dem di local bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bëgge sédalé mak nga me e ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambian, you need them, bolo. Leave my darling, bolo. Bolo. My darling, bolo. My darling, bolo, my darling. Bolo dina manaba, Gambia dina musadem. Lolo idole, together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Waaw yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jógee ci Gambian Talent Radio Pa Ousmane Diouf ak Iba Sarr ñoo leen ko indel ni lañ koy defee saa su nekk rek li ma leen wax ci gannaaw rek ñu déglu audio bi ak ne waa ji daal dañ koy génne li nga xam ne nag moom moo di dëkk bi awata nag wane ne si xibaar yi nga xam ne nag ñoom ñi di jot nañ ko wane daal moom kii moo du baax nag businessman la businessman boo xam ne nii la dëkk na si lii di dëkk boobu lu ëpp nag fanweeri at ak juróom-ñaar daal def na ko si nga xam ne nag moom moo di lii di dëkk boobu waaye daal moom kii di Mr Ba fu mu nekk ni daal dañ ko nekk di traité maanaam dañ ko nekk di tiital di ko wane daal comme que moom du dee support li nga xam ne nag moom moo di GDP la dee support si lii di dëkk booba na fexe nag mu génn bu génnul daal ñoom dinañ ko faat nag si lii dëkk boobu te dañuy lakk tamit li nga xam ne nag moom moo di bitikam bi ak lépp li nga xam ne daal moom la moom la si lii di dëkk booba kon nag li ñu wax tamit moom moo di ne mu ne fu mu nekk ni daal jabar nag saa moom moo gën a sonn nag naa kooku wane ne bu demee si nag si nga xam ne nag moom moo di marché bi bu fa demee nag pour jëlee li nga xam ne nag moom moo di so maanaam dem dugg ji wane ne daal moom su demee si marché bi nag jigéen ñoom ñu fay fekk sax ñoom ñu ko dee jaay li nga xam ne nag moom la soxla jënd nag si biir marché booba li ko waral moom moo di ne ci kanam nag moom daf dee support li nga xam ne nag moom moo di GTC du parti bi nga xam ne opposition parti la jiite ko nag di nga kii di nga xam ne nag moom moo di Mama Kandeh kon nag communauté yi waa di waa gox booba di bakkanaaji ñoom nag seen i kilifa nag ñoom ñoo def seen i meeting waaye tamit wax waa ji nag pour mu fee nag mu génne li nga xam ne nag moom moo di dëkk ba nga daal dañ ñëw ba si buntu bitikam ba si boppam di ko saaga di yëkkati ay xeer di ko jëmale si biir dëkk booba kon nag wane ne ñoom nag lii di UDP di United Democratic Party bi nag seen i candidat bi nga xam ne nag moom moo ñàkka lii di place député nga xam ne nag mu ngi ko doon wut nag foofu si gox booba moom si boppam moom moo dem si pareil nag report li nga xam ne nag moom moo di kees bi di ko wane daal ñun dem jàppale nag li nga xam ne moom moo di borom bitik bi ndax moom si boppam dafa teg boppam si bitik bi mënutu génn pour ñu jàppale ko nag ndax ñu ngi koy jom tamit di ko saaga amata nag wane ne ki nga xam ne nag moom moo di Ramatoulaye Camara moom tamit nag waa moom na sutula dëkk foofu la si biir Jimala district bi bu Opari bari jon moom tamit nag wane ne jaaykat la si biir marché boobu di Bakadaaji moom tamit dañ ko wane nag mu fay mu génn marché bi li ko waral moom moo di ne moom nañ jàpp ne moom tamit du dee soppali nga xam ne nag moom moo di UDP moom tamit opposition la comme ñu ko jàppee si
lii di dëkk booba kon nag wane ne député bu lii di gox booba di mën a distribué alaaji Hicco moom daal leeral na ne incident bi nag lu am la waaye tamit waa dëkk booba dañ war a fexe nañu fàtte ñoom ne nag moom moo weesu jamono ji daal ñu mën koo doon ne te xam ne daal loolu moom mooy njëriñ ñoom ne nag moom mooy dëkk bi élection si nag war na ne li ñu leen wax moom moo di ne élection nag dafay dem ak ñëw waaye tamit ñoom nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk dañ fay des kon nag war na incident bi ñëw foofu lu jamono ji daal ñoom nag rëccu ñu ko bu baax a baax gannaaw nag xew na ba pare kon nag taskati xibaar bi nag war na ne bëggoon nañoo jokkalante ñoom nag moom mooy commissioner bu opération bu Gambia Police Force Landing Bojang moom nag war na ne demoon na sa nit yi dëkk boobu nag pour rek mu daal di waxtaan ak ñoom pour rek ñu daal di jubóo waaye daal war na ne taskati xibaar nag bu mu fa jokkalante ak ñoom li ko waral moom mu dee mënuñ ko woon a jot alkaali bu dëkkam bi si boppam tamit fay na ne pour woo ko nag pour mu waxtaan ak moom waaye tamit moom tamit mënuñ koo jot waaye daal waa ji nag war na ne ñetti fan lañ ko may ak jigéen ñi pour rek mu génn li nga xam ne nag moom moo di dëkk bi bu fa génn def ñoom dinañ fay daal ba ñu faat ko ci jamono ji daal dinañ lakk li nga xam ne tamit moom moo di bitikam bi foofu di sa biir Jimara District li ko waral moom moo di ne dañ dee support li nga xam ne nag moom moo di GDC suñ ba bay ko ba kon boo kii na déggandoor loolu mbokk yi this is something that was written by the Daily Observer which was reported by one of the local radio stations in the Gambia fële ca Bakadaaji waa ji ñoo wax Modou Ba nga xam ne mu ngi fa dëkka 37 years di def business am just because GDC la support ci election bu passé supporter ci UDP yi ak ñeneen ñi ñu ne dañ koy daanu ci kawam dañoo lakka bitigam bi dañ bëgg mu génn foofu just because GDC la support moom ak jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkka Makasutu ba nga xam ne authorities yi dañ mujjee ñëw intervene. It's disturbing. President Barrow needs to do something about this. We can take it nag seriously wala ñu bàyyi why we need to do something about this. Current political situation in the country is very disturbing. It's very disturbing. Li nekkut waaju jóg rek defal audio di kuru de. It was written by the newspaper and they went to do their investigation. Be dégg ngeen ñu boole ci police commissioner bi and stuff. So President Barrow has a lot of work to do, and one of them that he should prioritize mu wara nekk lan this issue of fixing the country's current situation muy jaxasoo bi nga xam ne jaxasoo na am na ci biir dëkk bi muy problème bi nga xam ne am na ci biir dëkk bi ak nit ñi tribalism talk bi political talk bi. It's very important pour ñu put this into consideration. It's very important for the government to prioritize loolu la President Barrow wax ne dina ko def and we wish he gets on it right away. Fële ca Kanilai last week xew na fa ñu gis altercation bi nga xam ne am na fa ñu dégg gaay post election bi naka lañ génnee dem jaxase ataagante ñi nga xam ne nekkuñ di support APRC threat yi nga xam ne ñu ngi leen a traité biir fooñi. It is not okay for UDP supporters in Bakadaji to do it from Mr. Momoduba, who has lived there for 37 years. It is equally not okay for APRC supporters in Fonyi to do it to the UDP supporters. Bedem di jël ki nga xam ne mooy UDP candidate bi ñu jël ko toroxal ko ñu jël ko di sànni ay xeer ci këram def fa liñ fa def may faati dem lan lañ fa jëlee loolu coow laa ngi ne woon kur ci Facebook bi bés bi nga xamee ne si la xew lan la nit ñi doon coow li nga xam ne mooy li xew foofu waa Fooñi lef si ñoom di jël the law of the country into their hands ba tey ñu nekk in denial foog na Yaya Jammeh is in charge of the country. It's okay. They have the right to support APRC. You have the right to support PPP. You have the right to support GDC. You have the right to support PPP. You have the right to support UDP. You have the right to support GNC or any other political party bo buga support, including APRC si bopam nak. Same right la de. Like I said, that's called democracy. Foko de garek
is the people's choice. They may not have the best of ideas. They may not be the best of people. But yeah, the people's choice is what is usually considered. Kepa ku lead rek yow la. Even if you don't have the best of ideas. Why the fact na yow ya uppale mbolo rek ya gañ. So wa APRC pour ñu wara jog di daanu ci kaw UDP National Assembly candidate bi teguñ ko fenn. It was not right. It was not done. So kon lolu luñ wara bay xel bu baaxa baax la. Ñu xamne dëkk bi kenn momut ko. Dañ am responsibilities to become good citizens. And still talking about President Barrow's 100 days in office. I'm not arguing that he's taking his soft nature needs to be addressed. They need to be a little more vigilant. My party, this is not the first time as Interior Minister Muidem Fofunono. Why? Ndax jëlee na fa much results is a different story. So ñu ngi leen a bëggee di leen wax ne yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show. Ma read some of the comments that are just coming through. Sana Mune, what happened in Foni is very troubling. They need to fix it. Jamila Yai Baby Awa Mune, I think what they fail to understand is that fighting or contributing something in your country should mean you must reward it. That's what selflessness is all about. There are a lot of quality independent people in the Gambia who can fill in the position of the vice president. Wow. I think what they fail to understand is that fighting or contributing something in your country should mean you must be rewarded. That's what selflessness is all about. There are a lot of quality independent people in the Gambia who can fill in the position of the vice president. Munge tonto fofu ci biño waxtane affaire yi Madam Fatma Tambajang, the position being held for her. Sana bari mo ne pa, that's a wonderful piece. Pull up munge waxtane affaire yi big si song bi ñon play non jerejef sali sana mo ne wonderful piece. Fatou bi sar mo ne they must be dreaming. Whoever is dreaming, Fatou, it will be nice to get a comment. Sometimes you qualify it. Whether you are talking about the people of Fonyi, you are talking about the people of Bakadaji, who are trying to take out this GDC supporter, it is not right. If the people of Fonyi can do it and everybody condemns it, when the people of Bakadaji does it too, we should do it too. They should also be equally condemned. That is just the fact. It's just the fact. Nobody is right. None of them is right to condemn the next person, especially ñooñu ci Bakadaji, just because kooku supported say seen party wala dafa support a different party. Loolu fan lañ ko wéer? Fan lañ ko wéer? Ana démocratie bi ñoo oote kon. So President Barrow, we wish you get up and stand up and work on this thing as soon as you can, because dem na ñëw na yépp is very important. People are taking the law into their hands si jamono ji. Gambians are taking the law into their hands. Before Eva went away, she did say it. Eva wax na ko de. The country is not safe. Anybody can get up and do anything. Ñu ngi dégg looting yi, ñu ngi dégg sàcc yi, ñu ngi dégg reyante yi. We are hearing and seeing people doing so many disturbing things. Ku nekk foog nga ne mun ngaa jóg def lu la neex. When we do Celeb Avenue, we say it. Musicians are coming out and do whatever they want to do and say. Government workers, so many different people in different walks of life. People just think because democracy, like you have the right to do what you want to do. Did it. As long as linga def mengo nag luai dekabi, fine. So mengo utag luai dekabi, it is not right and you need to quit. You need to quit forthwith. It's very important that President Barrow devises a mechanism that will be used to curb out this problem of tribalism in the country. Li nga xamne mom lañ nekk di go through, li nga xamne mo nekk di go on, li nga xamne mom lañ nekk di jankuwanteel si jamono ji. Because ak no munti demee rek Gambia sunu Gambia la. Te ku si nekk si ñun rek da nga am waar woo ci wara bay. Now at this point, President Barrow and the coalition government should be able to get to work and let them prioritize
fixing this wax na ko waaye gisaguñ ko. The other thing he said is the blueprint that he said they have a think tank group that was going to work on a blueprint. This is President Barrow himself talking. Think tank group that was going to work on a blueprint boo xam ne moom la gaay di use pour def liñ bugg a def. Li nga xam ne mooy nekk seen guiding document, seen guiding principle, that's what they will work off of. 100 days nag bari wut noonu. There is room for improvement. Though we have to give him that credit. Is he a good president? We can find out. He never had the experience. Dina jàngale, but dafa war a xam ne certain mistakes are just not easy to let go, especially the fragile situation biñ nekk si diggante bi nii. Eva wax na ko ci gannaaw about them saying ne dëkk bi amul xaalis, and we can see them spending millions of dollars traveling, millions of dollars organizing inaugurations ak yeneen things. Definitely his birthday came and we didn't see him celebrated in any extraordinary way. I mean, he didn't do anything extraordinary. Yaya Jammeh def. But again, like we said, Yaya Jammeh came and wasn't doing a lot of things. Eventually, he started stopping a lot of things. He started introducing a lot of things that he didn't do at the beginning. So this is something that we need to pay attention to big time. Let's give President Barrow some chance to improve. The point is, as long as they are making mistakes and accepting it, Lolo is a great achievement. He has had one press conference since he came out. Besides presidency, ñëwoon visit si ko si lifin bi, am na few other dignitaries from different places that came. When it comes to his achievements, like I said, Gambians decide on to vote for democracy so that they can express themselves. That is not his credit. Dem na fi France meet ak ñoom bu yàggu 2 weeks ago gis nañ France send a delegation ñu ñëw Gambia pour meet ak ñoom pour ñëw provide ñu with security support, security expert ak help. Lolo is very important. Another achievement of President Barrow during the lifin mooy of course Yofi Energy bii nii comme ni ma ko waxee nawek sign nañ things with a Chinese company boo xam ne they will be fixing the electricity problem of the country. Hopefully lolo bu ci yaakaar tas, that's another achievement that they did. I mean GRTS definitely as an institution biñ fa indee Ibrahima Silla ba tey, he has tried and did a lot of things yoo xam ne GRTS melut ko woon, from upgrading the equipment to empowering the staff. I mean we can see a lot of changes. Election coverage all of that is very good. I mean the fair and balanced electoral system, electoral process is very good. Am na a lot of things yoo xam ne he has done them and he did them right. Xaalis bi nga xam ne EU jox nañ ñu ko, Lolo is there, that has been there for the longest, that they didn't that we never had access to. Putting the Gambia back into all the international organizations, Lolo is a step in the right direction, Mr. President. We cannot thank you enough for doing that. Let's give him those credits. He put the Gambia back on the international platform. He's put us back on the ICC. Of course, ECOWAS, diggante bi gëna ratax, African Union, Commonwealth, you name it. He has put Gambia back on the international platform. He has introduced Gambia to a lot of, countries. Ñu ngi am a lot of expertise, advice, expertise, support from different countries. Like I said, GRTS as we speak, Rohi Bitey every week almost in a report on something that is in China. She is there doing some training and getting a lot of opportunities for Vunono. We just need to be able to adjust certain things. The other achievement, boys, yi nga xam ne ñu ngi woon si Europe gi, di sona fofu nono astafurla, not Europe but not Africa, ñi nga xam ne ñoo doon demee back way di sona fofu nono, they wanted to come back home. Guy facilitate lolu nono is a step in the right direction. That is an achievement. When I talk about President Barrow's achievements, that is what I will say he has done, from the energy, from the bringing the boys back to the different departments, going to have their meetings, meeting the people, the local governments, meeting the local people and talking to them. That is a step in the right direction. Those are commendable. But that doesn't change the fact that Yimanjaka wax, Yinjaka discourse should be fixed. Those are his shortfalls. Those are his shortcomings. Those are things that he didn't do right. Yima mujhe wax ni are the things yo xamne def na len muy excellent stuff.
in addition to the other ones. If any one of you remembers any other thing that he has done in the last 100 days that you think is a recognition, he should be recognized and applauded for, you are welcome to actually share it, and we will be glad to share it with you. Ñu ngi leen a bëggee bu baax ci beneen yoon ni ma ko waxee Lutakh Gambia du dem show ngeen nekk di déglu ci Gambian Talents Radio. Ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu, ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa. Soxla nañ seen dimbal bu baax a baax pour ñu mun a continuer di def programme ci ni mu waree, mun a jàppale suñu mbokk yi in Gambia, mun a jàppale suñuy team bi nga xam ne ñoo nekk foofu ak liggéey bu rafet bi ñuy def di ñuy indil authentic current news from the Gambia. The same thing itamit ñun ñu nekk fii nii di def research di def programmes yi, jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla pour def programmes yëpp dañ ko nit pour jënda ni ma leen ko waxee. Headphones yeeg microphones yeeg computers yeeg recorders yeeg yëpp could be better than what we have for now. We would need to upgrade them, upgrade the server pour ñu mun a def programme yéen ñuy gis ni before that video that I played mbooloo mooy doole da ngeen daan dégg rek ñu ko place ñoo def Lutakh Gambia du dem. Right now we play it live, ngeen gis video bi yooyu yëpp xaalis la. Every month we have to pay these bills, so send support can definitely go a long way. Ku ñu munta yónnee xaalis rek America wala Angleterre wala Sweden foo ci nekk rek dinañ mun a facilitate a bank account foo ñoo mun a donate xaalis through online transfer wala bank deposit, wala su loolu doxutee tamit comme te de was ñun ñëpp a dee yónnee xaalis Gambia wala su dee Gambia nga nekk tamit ñu ngi fa am team te suñ team bi dañuy soxla pour jënda internet megabytes pour def seen reporting si, dañ soxla pour jënda recorders yeeg yeneen niñ soxla, dañ soxla pour di fay transport pour def loolu. So képp ku si am xaalis Gambia wala nga lifin soo ñu jokkoo rek dinañ la jox telephone number somebody you can contact in Gambia who might be able to collect this donation on our behalf, and that would be helpful towards taking care of something. Xeebuñ anything muy $1, $10, $100. By the time we are done with any of our show, we have people that actually 1,000 people, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 people who watch us. Ñooñu yëpp ku si nekk su ngeen donate woon benn $1 or $2 rek, it will be helpful. Bu leen xeeb ndax seen doole boobu noonu benn $200 ku ñu ko donate jëndal nañu a credit pour ñu cover benn event halfway wala fayal na suñ gaay taxi. So pour nga donate ñu $200 yow di nga ko xeeb waaye ñun dinañu njëriñ lu bari. So du leen wàññi dara tamit ngeen share suñ vidéo si ñun dinañu yokka. ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax. Mari de few comments inshallah ñu jël break suñ dellu si waatee ñu dugga ci li nga xam ne moo nekk di xew Kanilai. Jamila yaay bébi aw mu ne nga sedda taxut nga ñàkka fayda de, nga sedda taxut nga ñàkk fayda de. President Barrow, you must come out and fix this nonsense ASAP. Sometimes I believe that the Gambian people xamuñ easy de. Waaw loolu mooy loo xam ne ñu bari dañ koy wax. Kon boog dinañ jël another break rek suñ dellu si waatee incha allah mu gën fee neex. Yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio. ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet. I mean, we will be right back. Don't go anywhere. We will be right back with you guys. Let's do this. Oh, Harma, Sudi, Bagangama, Kaifon ma, Yosude, Nomgama. Wa aduna, man Aliou Badara, ak Humanity Stars. Bes bu ne, saa su ne, ñu ngi déglu di toppa Gambian Talents Radio di wax ñëpp ne di déglu di toppa Gambian Talents Radio ñu jox leen xibaar yu baax xibaar yu leer ak ay njaaxum yi xew si réew mi jëlal Alimbara Gambian Talent Promotion Alimbara Allodulala Albekarandirola Entertainment Aliba Belela Dunia Kono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Alakudia Tanye. Yes. Welcome back, folks. You are listening to Lutakh Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio. Pa Ousmane ak Iwa ñoo leen fi nekkaloon ni ma ko waxee ci gannaaw rek. ñu ngi waxtaanee lan tey nag ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moo lembe réew mi. Président Adama Barrow 100 days in office, as well as li nga xam ne moo xew fële ca Kanilai ci weekend bu paas si biir week buñ génn nii jëreewu leen mbir ne shootout moo amoon foofu noonu coow li ne kur ñu jógee fa may faati interior minister again as usual mu génna
waxtaan ak askan wi xamal askan wi ne li xewoon ci Kanilai accident la tey wuñ ko dafa nekk loo xam ne rek dafa am misunderstanding moo xewoon ci diggante economic forces yi ak forces yi Gambia Armed Force yi ci loolu nag coow li ne kur ñeneen ñi jël nañ ko ne it is very nice pour mu continuer def loolu pour may fatigué na wax loolu ñeneen ñi rafetlu wuñ ko some people think it should not be that easy pour génn rek ne waaw mistake moo xew rek because ci xibaar yi jot when it happened am na Gambian soldat yoo xam ne kat seen excuse me am na Gambian soldat yoo xam ne kat jot nañ see gaañu ak biñ gaañoo lan mooy li nga xam ne moo xew foofu noonu biñ gaañoo jël nañ leen ñu yóbbu leen RVH biñ leen yóbbu RVH naka lam fa demee dañ leen jël ñu faj leen biñ leen fajee ba pare nag at the end of the day things ended up going fine for those people waaye ki nga xam ne mooy Panderi amoon na interview ak ki nga xam ne mooy ECOMEC seen lii bi Lieutenant Commander Andy Lañaan waaw la añaan waaw moom mi nga xam ne mooy commander economic forces ci Gambia Panderi amoon naak moom interview and he did shed light on it may fati mu ne it was a misunderstanding between the Gambia Armed Forces and the people of the economic. Now we read some of those things. Panderi mu ne let me say good afternoon to you all. Lola kini the leader of the economic forces. Lolo lam jotona wax ci interview bi nga xamne Panderi defon nako ak mom kerak malen ko reader rek ci jamono ji. Mune let me say good afternoon to you and your listeners. An incident happened in Kanilai yesterday and it is true. It is a fact. It is an uncomfortable incident, an unfortunate incident. We wish it did not happen at all because there was no reason for such misunderstanding to even occur in the first place. But be as it may, it has occurred. We condemn it. We hope that the way forward, these issues may not come up again. Lieutenant Commander Andy Lanyan, spokesperson for the economic troops stationed in the Gambia, remarked during an exclusive interview with the Freedom newspaper on Friday. Commander Lanyan admitted that lack of communication between the troops contributed to the showdown, which left 2 Gambian soldiers injured. The 2 soldiers sustained gunshot wounds. The Gambia Armed Forces have deployed troops around the Kanilai area, to be specific, to close to the residence of the former President Yaya Jammeh. We also have troops in Buyam, which is also close to Kanilai, and these troops have oversight responsibilities over Kanilai and the general area. So I think the Gambia Armed Forces are having an exercise or an operation in that general area, and they did not want any interference from any other person. And so our troops were supposed to have cleared this with the Gambia Armed Forces first before even going there. And that's what happened. We are trying to find the reasons for their coming. That was the cause of the misunderstanding. But after it was cleared, so everything has moved on smoothly. There is no other problem happening there, he added. The Ghanaian-born economic spokesperson categorically denied reports of a shootout in Kanilai. He explains what transpired. I can say there was no exchange of fire between the 2 groups. Though I can say investigation is still going, there was a warning shot or accidental discharge which hits the ground. I think it hits 1 or 2 soldiers, but these are being investigated. But I can say categorically that there was no exchange of fire between the 2 groups. Now, ECOMAC, he said, is not going to accept or take responsibility for the incident. No, we will not. Like I said, investigation is still going on. The security situation has been brought back to normal. Even operation is ongoing. We will not accept responsibility for whatever. It was just a misunderstanding between the troops. There was no serious issue, and the 2 groups or 2 armed forces personnel who have been operating together. So if something of a sort happens, it would be trashed out. There is no serious issue there. Now, said Lieutenant Commander Andy Lenyan,
below is the full text of loolu noonu interview bi nga xam ne Panderi am na ko ak moom is a very long one. As you guys can see, I'm scrolling and you can see how long that is. So therefore, we will not be able to read all of it. While li gëna am solo rek mooy two things yoo xam ne clear na ko moom as a living jot nam ko clear foofu noonu mooy lan mooy li nga xam ne mooy li am solo bu baax a baax a baax a baax a baax Kanilai ak ni mel in Gambia. am na ñu doon ruumoo di wax ne shootout dafa am foofu gaay dañ nekkoon di xeex Kanilai soldiers yi dañ nekkoon di xeex ak soldaari Gambia yi. Now, according to him, no fight ever broke. Misunderstanding more happen on foofu. The misunderstanding be clear nañ ko at the end of the day. Lolo is very important pour ñu xam ko. Misunderstanding took place between the economic forces and forces in Gambia yi muy Gambia Armed Forces. Now bu misunderstanding bi happening, ñu fire mu dal ci suuf dal soldaar yi ñooñu gaañu si yeneen report yi jot soldaar yooyu noonu dañ leen yóbbu Biam hospital pour faj leen foofu noonu kenn si ñoom condition am get critical moom la bosam gënoon na serious ñu jël ko yóbbu ko moom RVH pour fajee ko foofu. Now my fati génn na ne it was misunderstanding. Now this is one thing in Gambia nga toog ne misunderstanding la. Is that where we are supposed to stop? The ECOMA guy just said it. Mune misunderstanding la, but investigation is on. As soon as possible, they need to be able to report to the public what transpired and what happened. Fofunono, ben wara am lolo. Communication breakdown has been happening in the government a lot. It's their first 100 days, and that's something they need to fix. Nyongi fi di wax ci gannaaw affaire yi Halifa Sallah may fati spokesperson li ak li ki dafa génn wax li kele wax lele until 1 month ago def nañ ko fi mag Eva wax nañ may fati génn na wax kon Halifa Sallah génn na wax may fati génn dibong lo Halifa Sallah wax ñu jógee ci loolu Oje Jallow génn dibong li may fati wax. It continues to happen. ñuy blémante ñoomi neen ñu jógee foofu keneen diggante keneen kan la xew may fati ak justice, interior ministry and justice. They are making so many mistakes and it is not okay as a government. Between justice ministry and interior ministry, ki affaire arresting of ñoom Yankuba Baji, NIA director bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ accused of the solo sandeng thing. Bem génn si ñoo wax bu Batambe du génne wax the next minute my party's office released a press release condemning some of the things that Batambe du said. Honestly, in the same government, communication need to happen further. Now bi xew ni nak just worsen the whole situation. Xej na yele ay verbal misunderstanding lañ am waaye bi misunderstanding dafa am be bal wal fataka de be bal war fataka economic forces versus forces of the Gambia Armed Forces. Luñ wara bàyyi xel la. What is going wrong? What is happening? It's very unfortunate. Lives of ordinary citizens could have been at stake. Citizens yoo xam ne defuñ dara seen bakken mënoon na see des. Soldari Gambia Armed Forces seen bakken mënoon na see des. Soldari ECOMEG seen bakken mënoon na see des. So it should not be treated lightly. Ne yes, excuse me, happen na rek, happen na. It's a minor thing. You can downplay, but it's not minor. It's not minor. Santayala ne bakken desusi, but it's not minor, and effort should be put in place to make sure it is corrected for next time's sake. Whatever the case is, Fofleng Tolo as a nation. Now, Kanilai, if you ask me overall, what should happen to Kanilai? Si jamono ji. It is a very strategic place for Gambia.
Yaya Jammeh mu jël ko développé ko. It almost became the capital of the Gambia for years nak. Development bu mu fa def is overwhelming. It's overwhelming. But jamono ji, from what we've seen on social media, from the last time li fa xew bu mu fa xewé, people are approaching and addressing and confronting President Barrow. Ñeneen ñi ñu ngi laajte ndax war nañoo continuer di def loolu ndax waruñ koo continuer ndax Kanilai dañ ko fa war a bàyyi ñii ñu ne dañ war a jël the whole thing level ko down to the floor. That's what some people say. Kanilai should be leveled down to the floor. Everything loo xam ne mu ngi foofu noonu ñu jël ko rek am delloo ko rawatina Yaya Jammeh's investment waxuñ ordinary citizens ci fuñ dëkka waaye Yaya Jammeh's investment from his villa to his to the hotel Sindola to what you call it Zuyambi ak yeneen yi nga xam ne mu ngi fa amoon yëpp ñu def ko noonu. Now su Yaya Jammeh defutoon lim def would Kanilai have been guarded ndax dinañ doon am both Gambia Armed Forces ak ECOMOG forces yi foofu noonu? No, because bari na dëkk yoo xam ne biir Gambia amuñ fa yooyu. But why do we have that now? Am na ñoo xam ne loolu lañ wax am ñoo xam ne dañ ne loolu waruñ koo def pour ñu war a jël foofu ne dañoo level loolu ñaata xaalis lañ dugal foofu noonu su fekkee ne xaalis boobu xaalisi Gambia la war nañ koo mun a bàyyi mu nekk ay tourist attraction area war nañ koo mun a utilize def fa yeneen government projects eventually. Why the problem now is the folks that live in Kanilai, from reports that we have been getting that have been coming out there, how they have been fighting with and standing the Gambia security forces. The last time, from what we read, Deputy Inspector General of Police moo mujjee dem pour East Tension bi. Why? Because folks in Kanilai will not allow the Gambia forces, policy, or the security forces pour ñu dugga foofu. We shared that video last week on the Gambian Talents page. Nga dégg gaay ni ñoo waxee am na yenn soldat yoo xam ne they are still loyal to Yaya Jammeh who are actually resisting. What is your take on that? Ñooñu lan ngeen foog ne loolu lañ war a def ñooñu ñi nga xam ne security dëkk bi is at stake ñoom ñu ngi loyal to Yaya Jammeh ba tey. Yaya Jammeh is no longer the president of the country. He is nowhere to be seen ndax moom moo leen jox ndigal boobu noonu. Am na few things yoo xam ne dañ wax ne nañ ko jël. Few things yoo xam ne dañ wax ne it should be taken away. Am na few directives yoo xam ne dégg nañ ko foog naa am ban dëkk la sax fàtte naa dëkk bi de am Gunjur la waa foog naa seen juma bi Yaya Jammeh actually dafa am yónnee woon foofu ne nañ ko tëj ci caabi bi and somebody went there and asked them to not open the mosque to pray there. Now Kanilai ak ki fa nekk yëpp. What do you think needs to happen to Kanilai? I want to see your comments. Read some of the comments that are coming through. Awasi Jammeh mune Kanilai people deserve an apology because this incident must be scary. Wow. I agree with you very well, Our ordinary citizens in Kanilai ñoo xam ne defuñ anything who are innocent. They were not responsible for this incident. It is the misunderstanding is between the Gambia Armed Forces and the economic forces. If the ordinary citizens, let's remember, as bad as it may sound, as worse as it may sound, as unfortunate as it may sound, they are still Gambian citizens and we cannot take that away from them. Ñi nga xam ne ñoo dëkk biir Kanilai dañ war a apologize to them. So I agree with you 100%. Kute la bana Sonko, kute la bana Sonko, kute la bana Sonko, kute la bana. Kute la bana. Kute la bana. Wow, that's a very good name. Kute la bana. Daradu muje Sonko, but I'm in Italy right now. Can I have your WhatsApp number, please? Kute la bana. Fogna internal lolu si gannaaw. The WhatsApp number is 404-593-6215. It is posted on the video 404, but please call Al Viper instead of WhatsApp and we'll be glad to accept it. Viper is better than the WhatsApp call. Kute Labanna, mune Italy la nekk dafa laajte number bi. Sar Mikiliki mune bro, things are not working good. Things are not working good. If you can help us with that, we will appreciate it. Whatever you are trying to imply, Sar Mikiliki,
things are not working good, what exactly is not working good, didn't ko appreciate. Abdullah Sar, grounding those structures is total madness because Kanilai is part of the Gambia and the money invested there might be from our national coffers. So grounding those structures is total madness. Thank you very much, Mr. Sar. Appreciate that contribution a lot. Ku si nekk sa xalaat lañ bugg rek ngeen bindal ñu ko wala ngeen call in wax ñu ko. Mariam Aliou Badji mu ne people are blaming Kanilai citizens for Jammeh's acts. Moy a very good point. If ordinary Kanilai citizens don't do it, again, man, I fully condemn kui generalize. I fully condemn kui generalize. No race, no tribe, no village, or no town, or no group of people are all bad at the same time. You may have some rotten elements who actually are not doing what they are supposed to do, who are actually breaking the law or doing certain things. Why bari na si ñoo xamne, yes, they might be following the law and might not be doing too bad. So thank you very much. Kini Munakoli, Mune, let my not F with Gambians. How can be a gunfire by a soldier for 2 times? You said it's a mistake. But this is all from CDS. How can my who don't know anything concerning about security be taking this as an incident? Muna, you have a very good point. But like I said earlier, let's avoid cursing. By saga bi. So in saga, it will be very, very, very hard. We need to be able to understand Lolo because saga day dunyo yobu kanam. We've said it now today in Kowahat. Let's learn to express our points. Let's learn to express our views with maturity, with a sense of respect. Saga dunyo yobu fen, nyaka kersa dunyo yobu fen. Why you have a very good point, Mona. Purwahne 2 incidents happen for Funono, and we want to take it as it is. Lolo is not right. Thank you, Eva, for correcting the language. Is very important. Cherno Ture Mone bro. This is not the way to make money. So think before you talk. One day you will meet judgment. Allah is watching. Thank you very much, Cherno, for your opinion. Like we said, it's called democracy. You are all entitled to your opinions, and anybody who brings out their opinion, we will be glad to read it out. If you call in to share your opinions, we'll be glad to give you platform. Like I said, as long as you are respectful with it. Saga, ak dore ak xaste rek lañuy bañ waye mën nañoo debate mën nañoo argue mën nañoo agree to disagree wala ñu agree to agree bu mu ci mënti nekk rek la kum di nekum wali din ku nekk jappa fo jappa why is very important. Now Kanilai as a place is very important pour ñu bàyyi xel lolu. 1 mu ngi jegeñ Casamance. 2 because of what Yaya Jammeh has instilled there. Gis nga leena lañ wara understand. Minorities is very, very, very important that the president government and the supporters of the government to pay attention to the minorities, their needs, their tactics, their tricks, and what they are capable of. Mun nañoo cause a lasting problem. Ci dëkk bi suñ ko caaxaane suñ ko sàggane. So whatever can be done to work with the minorities in the most positive way, in the most positive way, for them to understand there is a change of government and Yaya Jammeh is no longer in charge and they need to accept, Yaya Jammeh, President Adama Barrow as the president of the country. Luñ wara def la. It's very important. Then you put Lolo into consideration because Agnum Munti Deme, they have a voice. Mun nañoo mer nak because ñu ngi nekkoon ci teranga ci yiñ daan dégg mooy ne Kanilai light du fa dem off. They have 100% electricity, road ci defar nañ ko, water supply, a lot of things yoo xam ne yeneen ordinary Gambian villages or Gambian people were struggling with. Ñoom didn't struggle with that. Change is not easy. Why? Dégg naa Eva Sarr in the past mu share loolu di wax how a colleague who was part of the Green Boys, was enjoying so much. Yaya Jammeh jox ko ci villa yim am ci AU villa or wherever muy live large.
fayut bills fayut dëkkuwaay fayut dara kooku léegi Yaya Jammeh nekkut fa ñu jël loolu si loxoom obviously dina mer obviously dina tàkka obviously dina bugg a def naka sudut noonu the same thing with the people of Kanilai if they felt like expecting one lead in Afagine Yaya Jammeh 22 years is not 22 days ku ci juddu ci 22 years bu Yaya Jammeh toogee léegi xale 94 yi de ñooy sëy ñooy jur doom yi xale 94 yi ñooy liggéey ci office yi xale 94 yi ñooy génn di toppatoo seen soxla yi so 22 years is definitely not 22 days so if they were comfortable and going through a certain lifestyle living a certain lifestyle ñu jël ko seen loxo is gonna be hard change is very difficult why should they also take the law into their hands no should people understand them to some extent with certain things? Yes. If they feel victimized or they've been taking advantage of wala am yena yu leen wax stress yi nga xamne mom lañ leena def mom lañ wara bay they feel insecure and Lee again is not coming from the most part the government wala the coalition by any means in their defense I will be glad to say that ñan ñoy def lolu ordinary citizens who are sympathizers and supporters of the government will come out and say jola yi yeb lañu rey jola yeb lañu def ni dedet you don't make such statements jola bu dega nga wax lolu lu mëna def pour defend bopam dafa defend bopam again dina emphasize that let us listen to the minorities and we pay attention to their needs jola yalla def na bari wuñ Gambia yena bari suñ toge because Yaya Jammeh def na we often hear them si gannaaw rek amna ko binda si comments yi ne jola yi ñom la Yaya Jammeh njëkk toroxal and I think we have said this over and over and over and over Yaya Jammeh bàyyiwut kenn dafa toroxal jola yi oote leen lu nekk ñom man si Jammeh ngi ni ak brothers am Ansumana Jammeh ñooñu mu téye leen toroxal leen ñooñoo ngi génn jamono ji bokk si ñi nga xam ne ñoo koy xeex bokk si ñi nga xam ne dañ bëgg justice for their families so let's call a spade a spade ñooñu fan lañ jógee xanaa du Kanilai ñooñu xanaa du ay immediate mbokkam lañ so Yaya Jammeh lum la def lum ma def lum def keneen ak keneen lum def Solo Sandeng ak keneen ak keneen am lim def mbokki joolaayam bi is equally worse because gis nañ ku nekk si ñoom lum leen def dina leen jël use leen to the last minute su demee ba amul lum bugga ci ñoom mu jël leen dom leen ni yëkka bu naxari wala mu faagaagal leen and get rid of them let's call Yaya Jammeh who he was I mean a lot of Gambians have done things for him some of them could have had choices pour ñaka ko def waaye ñu si bari options yi ñeka it was a matter of ñu sacrifice li leen Yaya Jammeh wax sacrifice the next person wala ñu sacrifice ñoom seen personal life def suma bopp la ginal du bañ naa la I'm not trying to justify what any of them did waaye maa ngi ñaax government bi di ñaax supporters of the government pour ñu pay attention to the voices of the minorities ma delluwaat fa Adama Barrow president Mr. President Adama Barrow ak everybody that is working képp kuy liggéey ci nguur gi maa ngi leen a ñaax ngeen bàyyi xel minorities yi néew ji doole yi ñi nga xam ne dañ fiil ne seen loxo jotul seen gannaaw wala dañ fiil ne ñoom mutuñ wala ñoom bariwuñ ngeen la maa ngi leen a ñaan ngeen déglu leen gaay yi su ngeen déglu wut mooy indi tuuxi duna dina read some comments Mariama Aliou Baji mu ne mun na kolik kat fognat ay jola kasenken jak muna koli kat fonyak ay jola kasenken jak xawma loolu minde am yow sa boppa da ngay saga ulo Mariam xawma ci dara waaye whatever it is jola la mo laka fofu nono so ñu ko mëne translator that will be good déguma jola Lamin Cissé mu ne the animals should be taken to Abuko and the developments made by Yaya Jammeh with our money should be demolished. If we still have all those buildings and hotels, still a lot of these problems will not be solved. Good point. Mune animal si nekk fofu nonu Yaya Jammeh amee si zoo bi nañ leen génne yóbbu leen Abuko Lamin Cissé loolu la wax mune buildings yi ñu demolish leen ñu jël leen daaneel leen ndax suñ leen daaneelut problème bi du jeex moom foofu la génna Sana Bari mune I think that the Barrow administration should take it easy on the people of Kanilai. That's not how you earn loyalty. Mune nañ ko wàññi seen loxo I advocated for that siga now. Not everybody in Kanilai
is a bad person. They might have enjoyed a lot of the things that Yaya Jammeh did, but they might have equally suffered a lot under Yaya Jammeh. Again, under Yaya Jammeh, a lot of people were living in fear. A lot of people might have gone through so much. A lot of people might have done things that they hated themselves for doing. Lolu am solo la de. The average Gambian kosi waxal bari na si ñoo xamne they hated themselves. They hate themselves because def nañ lo xamne pour Yaya Jammeh ñom foguñ ne lolu la mo waron na am. Ñom foguñ ne waron na ñoo mëna def lolu. Why ak nu munti demee rek moy lolu. So mu ne na ko Barrow government take easy on the people of Kanilai. You understand. Taking it easy on the people of Kanilai, I will emphasize to you, Mr. Barry, maybe those that are doing right and obeying the law. Anybody na ko xamne dafa jalgati loi bi just because you are in denial, just because bugulo won Yaya Jammeh dem wala yow jappewulo President Barrow as your president, yow loi dafa wara daanu sa kaw. Koku amul lu ñoo tek easy ci kawam, koku amul luñ ko yërem, koku loi dafa wara daanu ci kawam. Nañ xam ñom tamit ne dëkk bi wécceeku dafa am is a new Gambia. Gambians ñoo bëgg change and majority of the Gambians voted who they wanted. For 22 years ñom ñoo vote in Yaya Jammeh. He has been there. Everybody has no choice but to follow him as the president and respect him as the president. Now that Yaya Jammeh is gone, ñom tamit amuñ ben choice to ñu respect President Adama Barrow as the current president of the Gambia, and they don't have a choice in that until otherwise proven, until otherwise he is no more. He is the president of the Gambia. Te loolu gaay wara respect la. So any ordinary innocent citizen in Kanilai should be respected, should be left alone, and should be treated like a citizen, should be able to enjoy any privilege and benefit, should be able to freely walk around, talk around, and do whatever they want to do in the country, should be able to walk wherever they want to walk and do what they need to do. Why? Képp koo xam ne dang fa nekk pour ekati fitna, képp koo xam ne dang fa nekk pour jalgati dëkk bi, yow dañ la war a dugal ci loi dafa war a tegu sa kaw. So thank you very much, Sanabari, for bringing that up. Cartel Toure, Mune Lamin Sise is true. All the animals should be taken to Abuko. Wow. The place should be as empty as possible. Lola yalla dogal. Why should even there be activity going on there? Soldier, yep, the last time I checked, I think they have been redeployed to other barracks. Wa lolu mo wara neka. Dañ leen wara génné ñom ñep Kanilai ñu am fa xana ñi fa nekk di fa guard for certain things. Why soldier if ane kon di guard place because Yaya Jammeh len ko santa wala di ko fa ligéyal one or two things képp ku fa nekkoon di ligéyal Yaya Jammeh, they should all be taken away. You indi new people who will have a new mandate. Soldier if I know is new mandate lañ wara am because the place is a security place. There were a lot of assets, there were a lot of resources your xamne should be accountable for. The country should be able to put in place. Maybe ñu ko investigate whatever is going on xamuñ lolu leragul why agree na ak yene dañ wara transition nanka génné fa alimal si génné fa certain things. Why pour ne dinañ yaxa building bobu in the future it can become very useful. In the next 3, 4, 5, 6 years, 10 years time, those buildings can be very useful to the country, could be used as other things because infrastructure la share na share go xamne jël ko boom ko non rek lan lañ fa def afterwards. Why not? It might be very late. Even pour boom ko non sax to demolish them, it's going to cost money. It's going to take money to demolish those buildings. Should we demolish them right away? I would say no, but then you are all entitled to your opinions. And maybe you will say one or two things that would convince the next person. So, mone cartel mone agree na fofu. Lamin Sise mone, listen, bro. If you get insulted by your own, it's easier to swallow than if you get insulted by someone from a different tribe. Very good point. Lolo degala. Lolu degala waaye li ñoo wax ne ku bàyyiwut boppam du bàyyi keneen li ñoo wax ne ku bàyyiwut boppam du bàyyi keneen the fact ne Yaya mun naa saaga nitami li ma wax rek mooy yow su la saagee su doon man la duma ko fiil comme ni ma fiilee koo xam ne dafa bàyyi ay nitam ñoo attaque ma man kenn loolu dafa wane ne kii am na lu ko dal dafa wane ne kii amul respect for anybody dafa wane ne kii du nit dafa wane ne it shows and tells a lot about moom Yaya Jammeh. Is it right? I will not hesitate. I'll be quick to condemn it and add it is not right pour mu saaga kenn pour mu xas kenn pour mu dóor kenn pour mu threaten kenn pour mu rey kenn pour mu tooco kenn pour mu def kenn dara. I will be quick to add all of that on there. It's not right for him to do.
waaye di fag na njëkk na koo def ay nitam su la ko defee yow ci suma gis-gis the kind of impact it should have should be eased kon loolu lu am solo la Iva Sarr mu ne LOL Paos they are speaking Jola waaw Iva loolu dëgg la Jola gi ñuy làkk noonu man loolu laa xamul xaw ma lan la ñoo wax léegi Mariam Aliou Badji mu ne haha Paos your Jola is good I said no insult Jola speak with discipline wow Mariam Jola la noonu mu ngi wax again that's a clear example thank you very much Mariam that is a clear example of what I said earlier that all the Jolas should not be victimized. All the Mandinkas should not be victimized. All the Fulas should not be victimized because Yaya Jammeh was a Jola, wala because Mama Kande is a Fula, wala Lawyer Dabo is a Mandinka. No, that is not fair. That is not fair at all. Wala Halifa Sallah is a Wolof. That is not fair. People should not be judged based on what the next person does. Europe ginneka again one good thing lima fi gis su nit defee dara real aduna yep yow mi ko def yow la ñoo amal affaire sa family members suñ ci suspecté anybody ne am na any affiliation ak yow wala aid nga ko abet ko pour mu def li carry out whatever the person did su boobaa kooku dina answer questions waaye si answer questions ñoo am su fekkee ne feel nañ ne boromam defu dara lu extraordinary dinañ ko bàyyi noonu so loolu lu am solo la so Mariam is a clear testimony li moo binda noonu is a clear testimony ne Jolas yi not all Jolas are bad and loolu luñ war a respect la Iwa Sarr mu ne bang great point boss Habi Amadou Diallo mu ne déggit bro you are absolutely right Abdoulaye Sarr mu ne I think the villa at Kanilai should be transformed into a museum. The zoo should be developed and handed to the Parks and Wildlife Department, and those villas built by Social Security can be put into proper use, and Sindola Hotel too could be useful. Moy lima wax ci gannaaw foog naa ne kooku mu ngi agree and I do agree with Mr. Sarr bu baax a baax mu ne villa bi mooy Yaya Jammeh fi mu dekkoon mansion bi mun nañ ko transform into a museum déggit museum America fii lu fi xew gis nga tubaab yi foofu lañ ñu rawee last week bi ñoo def show bi we talked about it meññanta la woon or whatever show we talked about it maak pa meññanta biñ ko wax ne tubaab yi dinañ gis xar ñu jël ko rey ko xar moomu su doon ñun Gambia la liñ soxla rek mooy ndawal gi ñaareel ndawal gi suñ amee ndawal gi rek jeex na tubaab bi dina jël boppi xar bi dina am lum ko defee deri xar bi dina am lum ko defee biiri xar bi dina am lim ko defee puubi xar bi dina am lum ko defee weyi xar bi dina am lum ko defee boti xar bi dina am lum ko defee every single part of that ram they will find something useful to do with it. Unlike ñun we just use one or two things and we don't think right. Demolishing those buildings is gonna cost more money to do you fi caaxaan de it might cost a couple of $1 million or dollars to demolish the building. Lolo amna fum faton. Lolo amna lum upgrade RVH pour l'hôpital yi. Lolo amna schools yoo xam ne improve na leen. Lolo fail na yenn Gambians pour ñu dem abroad jàngi yenn skills. Lolo fay na salaries for 100 or 200 or 300 however many government employees. So therefore we should be tactical in knowing what to do. Mr. Sarr Abdoulaye, thank you very much. I think you made some good points. Fofunono zoo bi mën nañ ko jël ñu hand over ko to the wildlife department ñoom ñu seet naka lañ see def naka lañ ko def pour improve ko because animals yim am moom Yaya Jammeh abu ko ak yeneen wildlife places si Gambia si boppam they don't have those things. So it's very important for lolu pour ñu gis ko pour ñu utilize ko very well. It's very important for those things to be utilized very well. So Mr. Sarr ñu la gërëm fofu noonu. Iwa Sarr mu ne yes, I agree for the animals to be moved to Abuko, but did not agree for it to be abolished. Let it be used as a museum to showcase Jammeh's wicked regime. Jërëjëf Iva. Guy yi nga xam ne ñu ngi bind yéen ñi comment noonu yëpp ñu ngi bëggee bu baax a baax for saying your opinions as to what you want to happen with Kanilai. Now waxtu baa ñoo jàmbu fi ma tëjee si Kanilai comme ni ma ko waxee we have the unscrupulous elements there ñoo xam ne they are still in denial about what Yaya Jammeh did, and those people we should be careful with them. Nañ xam ne Yaya Jammeh still have not only people in Kanilai, but across the country. The fact that mun nañoo win at 5 seats
tells you something. The fact that there are perpetrators of crimes ñoo xam ne jàppal nañ leen Yaya ñu def lu bari nañ xam ne is very important. Let us also equally know ne Yaya Jammeh won this by certain Adama Barrow won Yaya Jammeh by only 18,000 votes. Let us pay attention to that. President Adama Barrow won Yaya Jammeh by only 18,000 votes. Regular winner Yaya Jammeh. Let us pay attention to this big time. Ñu xam ne lii is very serious. It's not a joke. So su fekkee ne demee na fa noonu Yaya Jammeh still has people that are loyal to him. And all of these people can mobilize their efforts. Man bamtuwaat fa. Nañ xam ne President Adama Barrow 18,000 votes regular winner Yaya Jammeh. Nañ xam ne Yaya Jammeh has people that are loyal to him across the country. Nañ xam ne these people can do and may do any and everything possible to try it. Am na ñoo xam ne they are still in denial. Gom ne Yaya Jammeh dafa dellu si waat as the president of the country. Who is the new leader? Fabakary Tombong Jatta. Moog ñana fa nekk ñoom Sidi Njie ñoom Yankuba Koli ak ñeneen ak ñeneen. You have ñi taxaw pour National Assembly bi. A lot of things are happening and you need to understand Lulu. Ñooñu those people can mobilize their resources, can mobilize themselves. Yaya Jammeh still has assets and other things. We don't know what plans he has in place. We don't know what he's trying to manipulate. We don't know what he had in his name and what he put in other people's names. Am na businesses yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon establish ñu ngi doon dem on. Do we know ban cër la si am? Am na fetel yoo xam ne ñu ngi ko dencoon foofu noonu mujjee nañ leen a génne ECOWAS forces yi. But do we know what and what Yaya Jammeh has in the country? He has his hand in everything. Those that were loyal to him, gis nañ biri biri. Si rally bi nga xam ne gars yi defoon nañ ko Banjul li nga xam ne loolu la wax foofu, they are loyal to him regardless of what and may be willing to do anything. Yaya Jammeh su ko óoree at the back of his head ne du mun a ñëwaat Gambia nekkaat the president of the Gambia sax Yaya can manipulate the country. Yaya can use his resources to destabilize the country to finance anything. Li waxuma ko pour tiital kenn nag. I will read some more comments and I will continue with that about Gambia becoming a security threat because of Kanilai. Mariam Aliou Baji mune yes, the negative ones. Muy degit loolu la wax. Awa Si Jammeh mune Kanilai has been on the opposing party since President Jawara. Remember the late Henry M. James was an MP in these years, so this issue is not new. We all think and see things differently, and it's fundamental right to support whatever party one wants. Please tell Barrow to reach out to everyone, including Kanilai. Very good point. Mune Kanilai has been on the opposing party since President Jawara. Remember, the late Henry M. James was an MP in these years, so this issue is not new. We all think and see things differently, and it's fundamental right to support whatever party one wants. Please tell Barrow to reach out to everyone, including Kanilai. You have a point there, Sister Awa, but if they have been opposition all through, they should have been opposition during Yaya Jammeh, but during Yaya Jammeh's era, they have turned to become pro-government and not opposition. So what your response will be about Lulu? But then I would need I will appreciate to fake you shed a little light on that, or actually elaborate on why Yaya Jammeh, why Kanilai people were anti-government, Taimi Jawara, and then now comes Adama Barrow, they want to be anti, but Taimi Yaya Jammeh, obviously they were different. Abdullah Sar, imagine tour operators take tourists to Fatala and pay a hell lot of money which goes to Senegal. Why can't we use Kanilai too as a tourist attraction site? Very good point. Very good point. Moy li ma wax ci gannaaw ne tubaab yi dañ dee utilize whatever they have, dañu utilize seen brains yi. Senegalese do the same thing. They think outside of the box. Ñun ñu demolish Kanilai, yaxa fofu nonu, there wouldn't be anything to show for what Yaya Jammeh did or what it was. We should be able to leave the physical structure. Come 10, 20, 30, 50, 100 years time, people can always go there. Whenever Yaya Jammeh is mentioned, his name cannot be erased from our history is the bottom line. Yaya Jammeh's name cannot be erased from our history. He will continue to be there.
he will continue to be in the history books of the Gambia te loolu luñ wara understand la. So very good point fofu nono Mr. Sar once again. Our Simone, I meant the late Henry M. Jammeh. Henry M. Jammeh, wow, Henry Jammeh la wax mu ne not Henry Gomez, Henry James, but Henry Jammeh. Thank you very much. Sar Mikiliki mu ne the first thing is the Barrow is our leader. Let's take it easy to each other because Kanilai is border to Casamas and the new government have to take good care. Let them take things easy and easy. Peace we need in Gambia. I think I understand Mikiliki's SARS post. And it is in conjunction and in line with Limadon Wachiga now. Kanilai dafa nekk foo xam ne dafa strategic for any unrest su waree take place in Gambia. This is not pour ragal loo kenn waaye Yaya Jammeh su bëggoon a destabilize dëkk bi, he can easily use Kanilai. Now that the Barrow government is very close and working with Senegal, Casamance, on the other hand, might not be happy with that. And Yaya can do anything. Kanilai, the other day, Gaya binda, nenyo oye Kanilai, kini mo binda lulu nono, Sundiata Keta, mo binda lulu, di wax ne, ndax, Kasa Gam la wax, ndax Gam Kasa or Gam Kanilai or something like that. Basically, lima understand supposed be, and you have a lot of APRC supporters who were actually suggesting, basically, lima understand on supposed to be rek moy, ndax Kasa Masa Kanilai war nenyo come together. For fight Gambia, mainland Gambia, at mainland Senegal. Tisuma understanding. I stand to be corrected, but that is what I got out of it. Anyway, I read a little more comments since what to bang Jambuzi. Abdullah Sarmune, he still has influence, bro, and the government of the day should be mindful about that. Wiping 22 years of dictatorship out is not an easy task. Mr. Sar, you are making so much sense, and your points are just great. Honestly, wiping out 22 years is not an easy task. So Yaya still has influence and will continue to have influence. And it would take a generation, a decade or more, or probably a whole generation for that to be actually wiped out. Lola Yalla Dogal. It's hard to believe, but it is the fact. It's hard to believe. Do luñ buga diga nak ñun Gambians si always lool la liñ buga diga rek lañu diga, but not actually what is realistic. And what Mr. Sar said is the fact and the reality that it is not easy to carve out 22 years of dictatorship because lim tek dafa bari. We don't know everything Yaya has. We don't know where Yaya stands. We don't know what Yaya is capable of because gis nañ a lot he's done. But Yaya is a manipulator. Te yenay daf ko di neex. Gisulo manela dem na di jema nangu ay gunjur mosque. Dem na di jema jël certain things away. Why is that so? It's because of Nimfatajo. Daf de defante si bir xolam bi. And he can go all the way out pour jema defante with the country, pour jema destabilize the kabi. And we wish the government know that and take advantage of that. Iwas Arbindar Mone, let's have a referendum on either to demolish Kanilai or not. Let the citizens make the decision. Che? Wow, referendum. They want the voice of the people, Eva. In the intermit, if the people say so, we don't have a choice but to do it because niti luñ buga rek lolu lañ wara doxal non la fa wara tajo. That's a good point, like you said. Like I said, everybody's opinion matters in this case as long as it's said in a very respectful way. Dave DMT Mune, during Jammeh's rule, there are some ethno-linguistic insults against a certain ethnicity by Jammeh and some individuals, but there was no such intolerance from the particular ethnicity. They took their anger to the ballot box, and when Sir Dawda was removed unconditionally by Jammeh, no tribes in the Gambia did what some Fonyenkas are doing. There were people who all they ever knew was Sir Dawda, but when he was removed, no one cried foul. Let us call a spade a spade. There is intolerance in Foni supported by some Jammeh loyalties. Let them know everything goes through passage of time. It was PS Njai, then Sir Dawda, and next it was Jammeh. Barrow will go too, but the Gambia will remain to prosperity. To posterity. I have to read this again because I just fall in love with it. Dave DMT, during Jammeh's rule,
there are some ethno-linguistic insults against a certain ethnic group, by a certain ethnicity by Jammeh and some individuals. But there was no such intolerance from this particular ethnicity. They took their anger to the ballot box. And when Sadauda was removed unconditionally by Jammeh, no tribes in the Gambia did what some Fonyinkers are doing. There were people who all they ever knew was Sadauda, but when he was removed, no one cried foul. Let us call a spade a spade. There is intolerance in Fonyi supported by some Jammeh loyalties. Let them know everything goes through passage of time. It was PS Njai, then Sadauda, and next it is Jammeh. Barrow will go too, but the Gambia will remain to posterity. Thank you very much, Dave. Very good point. Limasi gonna like more the fact that you did not generalize. You took responsibility, and None is some Jammeh loyals. It's not everybody again. Even if 95% of Fonyinkers, 95% of Jolas, 95% of Jammeh supporters did it, still it's not 100%, and it will be unfair to the remaining minority or small percentage who did not participate in it, and that will mean killing their efforts and everything. So therefore, pointing out lu am solo la. Basically, he didn't mention it. Why should they know speed? Ne ya Jammeh gene na fi Jawara unconditionally. So say, of course, being mer nañ, feel nañ otherwise, why see ballot box bilañ ko wane, which is very good. Fonyinkers need to show the same thing. The Jolas that are unhappy with what Yaya Jammeh or what happened need to do the same thing. Let us learn to be civilized people. Being intolerant and resisting the law is not going to help. The motax ma wax ko ci gannaaw képp ku fi break loi rek loi dafa wara tegu sa kaw, and that is very important. I am glad you brought that point out. Lim wax nim tejé moy ne PS Njai la won, after koku Jawara, after koku Yaya Jammeh, legi Barrow la te Barrow itamit dafa dem. So kon nañ leen defetal, the Gambia will remain where everybody else goes. Our si Jammeh mu ne well, they are obligated to follow whatever party they want. Secondly, it used to be a Kanilai born Henry M. Jammeh who ran for 3 terms and won one term. And won one term. Loolu la wax mom awa mu ngi clair fofu li nga xamne mom la ko laajoon ci gannaaw mo ne they are obligated to follow whatever party they want. Lolo is true. I have said it a few times and I cannot overemphasize it. Ci dega dega am nañ right pour support whatever party they want. But should they do it responsibly? I think you will agree with me. Now, war nañ ko def responsibly, waru ñoo mëna jël the law into their hands by going to attack people. Wala security bi ne dañoo dugga fofu pour def some investigation. The reality is Yaya Jammeh mi bokk ci ñoom mo indi certain things fofu noonu that is the property of the Gambia, that needs investigation, that needs security presence, that needs all of these things that are happening. They should just remain as ordinary citizens, go about their business rather than they must stop. As long as economic forces, as long as Gambia armed forces, wala any security force, wala any government official, wala personnel, ñëwut Kanilai ne daf leen a destabilize, ñëwut Kanilai ne daf leen a disrespect, ñëwut Kanilai ne daf leen a toroxal, ñoom as ordinary citizens. Honestly, foguma ñoom war nañoo interfere. If the government or any government personnel comes to Kanilai to try to do something, loo xam ne is related to their work, foguma ñoom war nañoo interfere. Instead sax ñoom dañ war a cooperate with the investigation. Dañ war a cooperate and give those people the moral support and the conducive environment for them to be able to do their job right. Instead of ñu ne dañoo am ay standoff, instead of ñu ne dañoo revenge, instead of ñu ne dañoo jël ñooñu di leen dóor wala dañoo def yenn yi. It is not okay for any tribe to do. Mandinka, Wolof, Jola, Fula, Sarakhule, Manjago, Mansuwanka, Bambara. It doesn't matter what tribe you belong. It doesn't matter who you are. It is just not right, and it's not right. Sana bari mune degit, Sirif Ibrahim Sonko, mune New Gambia government must be careful about Kanilai. Jammeh leaves many weapons, rebels. So what those rebels are planning, no one knows. Hankai, muy dega bu wer. Eva Sarne, my time is up, Eva. You are very right. I'm wrapping up ci jamono ji. One thing, lima wax moy the security threat. Kanilai is a very strategic place. We don't know what Yaya Jammeh is planning. Ci jamono ji, President Barrow and the crew must be very tactical. Whatever they are going to do, I'm not an expert in that. You guys might not be expert in that. Whatever they are going to do to help
Kanilai to help the country, because su Kanilai get the stable, like yenen part of the country will be unstable as well. So unstable, the other parts of the country will be unstable, and it is very important that we pay attention to this as much as possible. Whatever they can do to get that taken care of as soon as possible, the better it is. Because with Yaya Jammeh, you never know what he's going to plan next. The earlier they can try to get hold of or get rid of anything that he has his grips on, not personnel. If they did wrong, if they aided and abetted or they contributed towards any crimes he committed, they should be brought to justice and to book as soon as possible. Again, I'll emphasize, anybody who supported Yaya Jammeh by any means, amongst all the things or in anything that he did wrong, should be brought to justice as soon as possible. Everything needs to be contained as soon as possible with Yaya Jammeh. Anything that belonged to him, anybody that was an ally of him that did wrong, should be brought to book. The ordinary ones, the innocent ones, should be left alone. Lolu Dumako overemphasize, they should be left alone. If it is one person, two people, 3, 5, 10, 10%, 100%, 50%, these minorities should be left alone for them to go about their business as long as they are innocent. But with what Yaya Jammeh did, he should pay the price. Sanabari Mune, we can't afford to do that, to demolish. It will be a complete waste of demolish a multi-billion dollars infrastructure in Kanilai. Maybe they should transform it into a military camp. Well, that's another point. Somehow, somewhere, it will become useful to the country rather than demolishing it. So those are some of the things you have happen now. Kanilai as a place, Mungfa, like I said, we just need to be strategic with it. Try to contain whatever can be contained to make sure things work fine. Lutakh Gambia du dem ngeen doon déglu jógee ci Gambian Talents Radio Iva Sarr ak Pa Ousmane ñoo leen ko indil loon ñu ngi leen a béggee bu baax a baax si seen déglu bu rafet yéen ñi nga xam ne yéen nañu doon déglu ñu ngi leen a béggee bu baax si seen déglu bu rafet lépp loo xam ne wax nañ ko fi si lu rafet rek ci yàlla la lépp loo xam ne wax nañ ko fi si lu ñaaw suñ matadi la ñu ngi leen a béggee bu baax ci déglu bu rafet bi di leen ñaax rek ngeen continuer di support Gambian Talents Radio yéen ñi seetaan vidéo bi mun ngeen koo share du leen wàññi yéen waaye dinañu yokk ñun képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu yi tamit te li ñuy def neex na la yaa ngi si jàngee one or two things wala you are able to interact wala boog ñu ngi lay bégal ñu ngi laa ñaax pour nga support ñu financially comme ni ma ko waxee ci Angleterre Ivan fa ak gars yi su ngeen ñu jokkoo rek dinañ leen jox account number fu ngeen a mun a sànni as tuut ca Sweden am nañ fa di same thing ca Germany am nañ ko fa ci America am nañ ko fi ak Banjul yi tamit nag képp ku ci nekk ci réew yi soo ñu mënee support through PayPal suñ PayPal account bi mu ngi fa gambiantalents@gmail.com wala boog ñu ngi ko post ci ron vidéo si it's very important that we take care of loolu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu bu baax a baax ñi nekk Gambia wala ñoo xam ne tamit am nañ access to Gambia dañ fay yónnee xaalis su ngeen ñu fa yónnee dina helpful comme ni ma ko waxee dañ soxla ay computers bagage yu ñu soxla dinaa leen ko wax bu ngeen ñu si jëndal tamit dinañ ko appreciate ku loxoom jot gannaaw mu mun ñoo donate computers we will appreciate it mixers we will appreciate recorders we will appreciate speakers we will appreciate headphones we will appreciate microphones like this we will appreciate ay lampa ak ay cameras yëpp yu ñu soxla la pour mun a def liggéey bi ci ni mu waree with your support we might be able to do it kon ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu bu baax a baax ndax mooy jàppale seen boppa ku ko ami tamit mun nga koo yónnee Gambia wala nga jokk ñu seet naka lañ ko nga ñu ko yónnee ñun pour ñu mun koo utilize fii nii loolu dinañu xel bu baax a baax kon ñu ngi leen a béggee bu baax ku ci am xaalis booy yónnee Gambia tamit wala nga nekk Gambia wala nga am mbokk mu fa nekk mun ngaa wax ak moom su ko defee rek dinañ ko faciliter pour ñu yónnee ko xaalis boobu noonu reading some last comments that came through sana bari mu ne God bless Paos and Eva Sarr Makang Balo Fane mu ne Baro have to active and so that they can know he is the president of the Gambia because look what Fonyi people have done. Look at what Fonyi people have done. Mu ngi wax daal ne Baro dafa war a gën a am active si li nga xam ne noonu la nekk di doxalee réew mi mu gën a njaxlaf daal gën a dëgër tuuti wàññi noyal gi tuuti moom loolu mooy tegam Eva Sarr mu ne my takeaway message is time is not on our side. Let the coalition government roll out their agendas and Gambians let's learn to accept criticisms and learn to reason. Eva Sarr's message
her takeaway message is time is not on our side. Let the coalition government roll out their agendas, and Gambians, let's learn to accept criticisms and learn to reason. Kon bok muy dëgga bu wér Iva Sarr leen wax noonu nañ leen reason together nañ leen debate ñu bàyyi saagante beeg xasante beeg ŋàññante bi. We have a nation to build and time is not on our side nu ko Iva Sarr waxee. Kon it's very important that we consider loolu képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu fu ci waay mënti nekk rek ñu ngi lay béggee for your contribution. Képp koo xam ne yaa ngi ñu doon seetaani tamit ñu ngi lay béggee bu baax a baax ak fu ci waay mënti nekk rek yaa ngi ñu dégloo SoundCloud muy podcast bi wala YouTube podcast bi nga seetaan wala boog dang ñu déglu ci Facebook bi live wala nga déglu ñu ci Gambian Talents Radio bi rek ñu ngi lay béggee till we come your way next week with Lutakh Gambia du dem so on Sunday waaye bu leen fàtte ëllëg ñu ngi leen a indil Celeb Avenue gannaaw ëllëg ñu indil leen sentiments inshallah nga xam ne waxi mbëggeel la ñuy waxtaanee foofu noonu we will be bringing you new program soon on other days of the week waaye ñu ngi leen a béggee leen gërëm leen sant till we come your way next week Pa Ousmane Diouf ak Iva jërëjëf waay li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góo bi na seedale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugg a kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawute amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay ame with some sympathy yow ñoo tane di dem di loo bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buge seedale mag ñi nga mee ci gune woon till we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo mooy doole my darling, bolo, my darling, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina mucha dem, lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina masadem, Lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo, mama idole, bolo. My darling, bolo, my darling, bolo, my darling. li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góo bi na seedale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugg a kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawute amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay ame with some sympathy yow ñoo tane di dem di loo bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buge seedale mag ñi nga mee ci gune woon till we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo
aha Lutakh Gambia do dem show live and